So, welcome to Pathfinder YouTube channel. তো আজকে যা হওয়ার হয়ে গেছে, পরীক্ষা আমাদের কমপ্লিট। WBJEE এতদিন আমরা ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে যে কথাবার্তাগুলো করলাম, ডিসকাশনস আমরা করেছিলাম, ওকে। সো সেই ডিসকাশনসগুলো কোথাও না কোথাও স্ট্যান্ড করছে। আজকে যে আমরা কোয়েশ্চেন পেপারটা দেখেছিলাম, বারে তোদেরকে বলেছিলাম কোয়েশ্চেন ইজি হবে, ঠিক আছে। সো ইটস নট কমপ্লিটলি ইজি। Section 2, that means category 2 or category 3, এই দুটো ক্যাটাগরি comparatively easy, and category 1 section 1 টা কিছুটা moderate, ঠিক আছে, একটু রয়েছে। So all together যারা আমি যেমন তোদেরকে বলেছিলাম, I told you like start your exam with like section 2 and then section 3. So third section টা comparatively easy এসেছে, ঠিক আছে। অনেকে হয়তোবা সময়ের জন্য করতে পারেনি, বাট এখন যা দেখা যাচ্ছে হয়তোবা তোরা দেখেছিস সেকশন 3 সেকশন 2 ইজ কম্পারেটিভলি ইজি। ওভারঅল যদি আমি টোটাল পেপারটা দেখি, দেন আই ক্যান কল ইট টু বি অ্যাজ এ মডারেট, ঠিক আছে। টাফ বলবো না, ঠিক আছে, টাফ বলবো না, ইট ইজ মডারেট। আর এখন হয়তোবা ইউ আর ভেরি লাইক ইনক্লাইন্ড, ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য কিজ। প্রথমে আমরা কি দিয়ে স্টার্ট করব। আই উইল টেল ইউ দ্য কিজ। ওকে, এক এক করে আমরা স্টার্ট করছি। সেকশন 1 থেকে স্টার্ট করছি, ঠিক আছে। দিস ইজ M2024 পেপার। তো মেইন যা আমাদের এখন যেটা রয়েছে, হোপফুলি তোরা ভালো পরীক্ষা দিয়ে এসেছিস, অ্যান্ড আই উইশ কি তোদের যেন রেজাল্টটা ভালো এসে থাকে। তো প্রথম অঙ্ক দিয়ে স্টার্ট করছি, মিলিয়ে নে। হয়তোবা তোদের এর সঙ্গে মিলবে না, বাট অর্ডারটা ডিফারেন্ট হবে, আদারওয়াইজ কোয়েশ্চেনগুলো সেম থাকবে, ঠিক আছে। তো এখানে আমি প্রথমে নাম্বার 1 থেকে স্টার্ট করছি, মিলিয়ে নে। এক এক করে আমি কিজগুলো দিচ্ছি। দিস আর ভেরি ভাইটাল। জানি তোরাও ওয়েট করছিস, অ্যান্ড ইউ আর ভেরি টায়ার্ড অলসো, আই নো, বিকজ সারাদিন এই 4 ঘন্টা পরীক্ষায় গরমের মধ্যে পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে সে ইউ গট টায়ার্ড। তো দেয়ারফর আমরা বেশি সময় নেব না। আই উইল টেল ইউ অ্যাবাউট দ্য কিজ অ্যান্ড লিটল অফ লাইক হিন্টস দিয়ে চলে যাব, অ্যান্ড ইউ উইল গেট দ্য ডিটেল সলিউশন, স্টেপ ওয়াইজ সলিউশন যেটা হবে you will get in our website, ঠিক আছে। and দরকার পড়লে we will come on live. তো প্রথম অপশন, এই পার্টিকুলার ইয়েটা দেখে নে, তোদের প্রত্যেকটাই সেটে এসেছে, মাইট বি অর্ডার এদিক ওদিক হবে। তো ফার্স্ট অপশন এখানে যা দেয়া আছে, so this is the inequality, we found it, the C option is correct. C option is correct. So C option is correct. First question, 0,4 will be the correct answer. Question ta ki chilo? All values of A for this or for which this particular inequality will be less than 4, right? The expression, this integration will be less than 4 is satisfied by. So our answer is 0,4. The third option will be the correct answer. ঠিক আছে, hopefully তোরা সবাই ঠিক করেছিস। Next is number 2. Number 2 টাও number 2. So number 2, question number 2, ভেবে নে তোরা কি কি অপশন ইয়ে করেছিলি। The key is, the correct key is 0. The correct key is 0. So C will be the correct answer. C will be the correct answer. C will be the correct answer. Check kore ne. Question number 2. For any integer n, this particular integration is equal to 0. ঠিক আছে, might be তোরা করেছিস। For any odd multiple 2n plus of 1 of x, odd multiple if x cube cos cube of x টাকে চেঞ্জ করে, then we make the
integration, the answer will come out as 0. Okay, number 3. What we found? B option. What we found? B option is the correct answer. B option is the correct answer. The differential equation that we are given at infinity, the function is 0. We have dy by dx of y f dash of x minus fx into f dash of x equal to 0. Separation of variable করে when you solve it up, না যদি separation of variable করে integration যদি তোরা করে নিস, so you will get the answer y plus 1 is equal to this one. কি করতে হবে? Separation of variable and then you make the integration. Okay, then question number 4. Look at the question. Again, it's a question from differential equation. X into y dash plus of y equal to e power x. Hopefully এটা প্রত্যেকজন, everybody can have done this, because আমরা জানি এটাকে x দিয়ে divide করে integrating factor বের করে we can find the y value, আর তারপর সেখানে x tends to 1 put করলে you'll get the answer. And what we found here করে দেখেছি, the answer is coming out as, the key is the D1. Okay, the D1. Question number 4 সবাই মিলিয়ে দে, might be এমন হতে পারে because different set 1, set 2, set 3, set 4 like this way, different set অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তো মার্ক করে রাখ, ঠিক আছে, মার্ক করে রাখ। এই question number 4 এই যে কোশ্চেনটা রয়েছে might be কারোর question number 6 এসেছে বা 20th এসেছে, might be. This particular question has the key, right key is equal to D. Is D. ঠিক আছে, so I hope এই কোশ্চেনটা তোরা করেছিস. It's a separation of like first order linear differential equation এর sum. ঠিক আছে, you might have done dy by dx equal to 1 by x is equal to e power x by x. ঠিক আছে, integrating factor তোরা define করে নিবি, e power 1 by x means log x, integrating factor will be x. তারপরে যা করেছিস whatever, x এর ভ্যালু বের করে শেষে x এর ভ্যালু 1 পুট করে দিবি। আচ্ছা, এবার আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি চলতে হবে because we have 75 numbers of questions. Now question number 5. Question number 5. Question number 5. Question number 5. The area bounded by the curve. Again, a very simple one. Area bounded by the curve. This is a parabola and the y-axis. Okay. Hopefully, তোরা সবাই করেছিস. And the correct answer is B, 32 by 3. Okay. This is a parabola. It's a parabola. Parabola এঁকে নিয়েছিস. ঠিক আছে. তারপর y-axis are respective because here y square is negative. ঠিক আছে. So therefore, this will be on the other side. লেফট এর দিকে হবে, and the x-axis. এখানে আমি কি করতে চাই, তো যাই হোক আমাদের সময় বেশি নেই। Question number 5, we have got the answer. The B1 32 by 3 is the correct answer. ঠিক আছে, হোপফুলি তোরা সবাই করেছিস, এটার মধ্যে কোনো ডাউটের ব্যাপার নেই, কোনো এমন কিছু টাফ কোয়েশ্চেন নয় এটা। Anyway, question number 5. Question number 5 is again a straight question. We are given f of x equal to cos x minus 1 plus x square by 2. কি বের করতে হবে? এখানে অপশনস গুলো রয়েছে, ডিক্রিজিং ফাংশন, ইনক্রিজিং ফাংশন করে দেয়া আছে। সো ইটস ভেরি সিম্পল। এখানে যদি আমরা এই ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি, তোরা দেখবি this particular value is going to be always greater than 0. Hence, the option will be the B, always increasing function. ঠিক আছে, so next. Question number 7. Question number 7. Question number 7 is again like question number 7. We have
তোরা করেছিস most probably. We found option A to be the correct. ঠিক আছে, নোট করে রাখ, 7 করে নোট করবি না, জাস্ট কোয়েশ্চেনটাকে দেখে নে। ঠিক আছে, like after this particular one you will find this in YouTube also. এখানে বলছে f of x be any curve on xy plane, p be any point on the curve, let c be the fixed point not on the curve, then pc is either maximum or minimum, then pc is perpendicular to the tangent, pc is perpendicular to the tangent at that particular point. ঠিক আছে, ডাইরেক্টলি করা যায়, you cannot have to do anything. Anyway, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপরে সামটা এটা ছিল। এবার next is question number 8. Question number 8, if a particle moves in a straight line, this is a sum related to physics. খুবই ইজি, তোরা জানিস এটা কিভাবে করতে হয়। we are given the displacement formula, x দেয়া আছে, x টা এখানে দেয়া আছে, and we are supposed to find, ঠিক আছে, then the particle will come to rest at 2 point whose distances is, according to us, question number 8, according to us the answer is going to be your C, 2a. dx by dt বের করে নে, put it equal to 0. okay, dx by dt is your velocity. when you put your velocity equal to 0, তো যখন velocity 0 হয় তখন এই বডিগুলো they come at rest. so therefore you just find the derivative of this particular x, put it equal to 0, because rest এ বলা আছে it come to rest. so when it come to rest, then when the velocity comes to 0. so anyway, according to us, third option will be the correct answer. দেখে নে, ঠিক আছে, কনফিউজ হোস না, তোদের ডিফারেন্ট সেট হতেই পারে, জাস্ট মার্ক করে রাখ এই পার্টিকুলার সামটা, পার্টিকেল মুভস ইন এ স্ট্রেট লাইন, কোনো অন্য সেটে নিশ্চয়ই কোনো একটা নাম্বার হবে, বাট 8 নম্বরটা নাও হতে পারে, বাট দোজ হু হ্যাভ দ্য সেম কোয়েশ্চেন পেপার তাদের জন্য 8 সি। next question is from vector. Next question is from vector. A unit vector in xy plane making an angle of 45 degree with this particular vector, okay, and an angle of 60 with this. ঠিক আছে, তাহলে তার পার্টিকুলার ভেক্টরটা কি হবে, অপশন গুলো দেয়া আছে। যদি কেউ ফট করে এ বি মানে পার্টিকুলার ভেক্টরটাকে না কনসিডার করে যদি করতে চাস, তো সিম্পলি অপশনস গুলো থেকে উই ক্যান গেট দ্য আইডিয়া। ঠিক আছে, ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল তৈরি, 45 ডিগ্রি উইথ দ্য ফার্স্ট and 60 degree with the second. so anyway, এখানে আমাদের যে অপশনটা রয়েছে, আমরা যেটা করেছি, আমাদের অ্যানসারটা এখানে A। ঠিক আছে, মিলিয়ে নে, the answer will be your A. question number 10, this is something which is graphical, very simple question. আমি তোদেরকে বলেছিলাম যখন আমি ব্রহ্মাস্ত্র করছিলাম কিছু কোয়েশ্চেন্স ড্যাম ইজি আসবে, এটা মোস্টলি তোরা সবাই করেছিস, বিকজ দিস ইজ বেসড অন অনলি দ্য গ্রাফ। ওকে, এক্স স্কোয়ার মাইনাস অফ 1 কাইন্ড অফ প্যারাবোলা তোরা ড্র করবি, করে মডুলাস আসবে, ঠিক আছে, একটা -1 হবে, একটা +1 হবে, গ্রাফটা এইভাবে এসে এইভাবে উঠে আবার উপরের দিকে চলে যাবে। তো দুটো পয়েন্ট হবে, যে দুটো পয়েন্টে উইল গেট দ্য দিস ডেরিভেটিভ ডাজ নট এক্সিস্ট, রাইট? লোকাল মিনিমাম x +-1 এ হবে, এন্ড লোকাল ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে, will be at, না, লোকাল ম্যাক্সিমাম will be at 0. শুধু গ্রাফ তৈরি করলেই পেয়ে যাচ্ছিস। তো এখানে অপশনটা দেয়া আছে সি, আমাদের কারেক্ট অপশনটা হচ্ছে সি। ঠিক আছে, this one will be the correct answer. যেটা আমি বলেছিলাম, এটার জন্য কোনো ক্যালকুলেশন করতে হয় না, the graph will be simply, ঠিক আছে, the graph will be simply like this. So next question number 10. I hope তোদের এত অবধি কোনো অসুবিধা হয়নি। question number 11. Question number 11, we are given AP, given an AP and a GP with positive terms, with first and the second term of progression being equal, AN and BN be the nth term of an AP,
and GP respectively, তাহলে কোন particular এটা হবে? What we have done, আমরা যা calculation করেছি, according to us, B option will be the correct answer. B option will be the correct answer. Detailed solution we will be, ঠিক আছে, আমরা আপলোড করে দিচ্ছি in our this ওয়েবসাইটে যে তোরা ডিটেইল স্টেপ ওয়াইজ একদম ডিটেইল সলিউশন তোরা পেয়ে যাবি। So according to us, the option B, 11 নম্বরটার option B will be the correct answer. ঠিক আছে, তো আই হোপ সবার মিলে যাচ্ছে নিশ্চয়ই, রাইট? না মিললেও কোনো ব্যাপার নেই, প্রচুর অঙ্ক রয়েছে, ঠিক আছে, কোনো না কোনো জায়গায় নিশ্চয়ই ভালো হবে। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার, এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি। সেই নেক্সট কোয়েশ্চেনটাও সিকোয়েন্স এন্ড সিরিজের এই পার্টিকুলার সেটে রয়েছে। we are given like a series of, if for the series this particular value AR minus plus of 1 bears a constant ratio, ঠিক আছে, constant ratio with this particular one, কোয়েশ্চেনটা ঠিক হচ্ছে না, then you are supposed to find এই ভ্যালুস গুলো কেমন হবে। according to us, আমরা যেটা বের করেছি সেটা হবে that will be harmonic progression, ঠিক আছে, হারমোনিক প্রোগ্রেশন। এই টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স গুলো করতে গেলে বেসিক্যালি কি হয়, খুব কম সময়ের মধ্যে যদি করতে হয়, ইউ জাস্ট পুট সাম অ্যাজিউমড ভ্যালুজ আর তার অ্যাকর্ডিংলি সেট করে চেক করে নিতে হয়। তো যাই হোক, আমাদের 12 নম্বরটা হয়ে গেছে, স্টিল হ্যাভ টু গো 75। তো বেটার আমি স্কিপ করে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি বলে দিচ্ছি তোদেরকে। 13, question number 13. Question number 13 is a complex number question. Z1, Z2 be two roots of this particular quadratic equation. Given a square is less than 4b, that means then the origin Z1 and Z2 form an equilateral triangle if which of the condition will be true. ঠিক আছে, তো বেসিক্যালি ঠিক আছে, আমরা যেটা পেয়েছি, we get here a square is equal to 3b. Whenever we put we got the answer, a square is equal to 3b. চেক করে নে, might be তোদের সেটের সঙ্গে নাও মিলতে পারে, বাট ডু রিমেম্বার দিস পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন সেকশন 1 এ কোথাও না কোথাও তোদের কোয়েশ্চেন পেপারে রয়েছে। তো Z1 and Z2 দুটো রুট be the roots of this quadratic equation. A square is less than 4b. A square is less than 4b. Under this condition, ঠিক আছে, অরিজিন Z1 আর Z2 মিলিয়ে, মানে এখানে আমি Z1 আর Z2 ইউজ করতে পারি, the sum of the root and product of the root আমরা ইউজ করে না, we can get this particular one, আর বলছে এটা equilateral triangle form করছে। তো যাই হোক, next is again from complex number. If cos theta plus iota sin theta is the root of the given equation, then the value of a1 sin theta, whatever we have, ঠিক আছে, তার ভ্যালু কত হবে? According to us, we found it as 0. ঠিক আছে, তোরা মার্ক করে নে, এখানে কোনো টেকনিক্যালিটিস প্রবলেম হচ্ছে। So for this one, C, our correct answer is C. Question number 14, C is the correct answer. ঠিক আছে, সো এখানে ডি মরবিস থিওরেম ইউজ করা যেতে পারে, বিকজ cos theta plus iota sin theta আছে, তার পাওয়ার, ঠিক আছে, all this power n and they are all natural number, so use করলে we can get this kind of statement. ঠিক আছে, আমরা জানি ডি মরবিস থিওরেমে কি হয়, cos theta plus iota sin theta power n যদি হয়, if n is the whole number then or natural integer, in that case it will become cos n theta plus iota n theta, right? সেটাকে এখানে ইউজ করলে ইমাজিনারি এন্ড রিয়েল পার্টটাকে সেপারেট করলে, ইকুয়েট করলে 0 plus 0 আয়োটার সঙ্গে, we get the value equal to 0. Very simple question. আচ্ছা, এবার আমরা নেক্সট চলে যাচ্ছি, দিস ইজ ফ্রম বেসিক ম্যাথমেটিক্স থেকে।
বেসিক ম্যাথমেটিক্স, ইভেন দোজ হু আর ইন ক্লাস 11 স্ট্যান্ডার্ড, যারা দেখছে এখানে নিশ্চয়ই রয়েছে কেউ, তাদের জন্য বলছি এই কোয়েশ্চেনটা এত দিনে মোস্ট প্রবাবলি তোদের হয়ে গেছে। তো এখানে আমাদের কারেক্ট আনসার যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ ফার্স্ট অপশন এ। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, উই আর গিভেন এ লগ এক্সপ্রেশন, যেখানে বেসটা রয়েছে এক্স, সেটা মাথায় রাখতে হবে, রেখে সিম্পলিফিকেশন করে যদি তোরা দেখিস। আদারওয়াইজ খুব কম সময়ের মধ্যে যদি করতে হয়, ইউ ক্যান ট্রাই উইথ দিস ভ্যালুজ, তোরা জানিস কিভাবে করতে হয়, সিম্পলি ভ্যালু পুট করে ইউ ক্যান গেট দ্য কারেক্ট আনসার। তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 15, the first option, question number 15, the first option, option 2 is the correct answer. Acha, next is again it's a from the algebra, the quadratic equation 16, question number 16, hopefully তোরা সবাই করেছিস। দুটো quadratic equation দেয়া আছে। First we have here a and here minus of a and c is not equal to 0, px into p, q of x equal to 0, তার রুটস বের করতে হবে, নেচার অফ দ্য রুটস। তো এখানে d1 বের করে নিস, সেটা d2 বের করে নিস, ঠিক আছে। সেই d1 and d2 কে দেখে আমরা we can calculate. So here the answer is b. This case the answer is b. Answer is b. নোট করে নে, answer is b. ঠিক আছে, এটা ক্লাস 11 এর একদম প্রথমেই পড়ানো হয়। এবার আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। Question number 17. Question number 17 is again a quadratic equation. বলছে n be the number of quadratic equation with coefficients from 0 to 9, such that 0 is the solution of each of the quadratic equation. Then the value of n is equal to, according to us, our solution is 9. According to us, our solution is 90, sorry. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. This is not actually a quadratic equation sum. This is something related to permutation and combination. এবার আমরা চলে যাচ্ছি question number 18. Question number 18 we have ABC distinct odd natural number. মাথায় রাখবি এটা odd natural number দেয়া আছে। Then the number of rational roots of this quadratic equation. ঠিক আছে, A, B, C are distinct odd natural number. So you can take like 1, 3 and 5. Put there, ঠিক আছে, A, B, C জায়গা 1, 3, 5 put করে চেক করে নে। So according to us, ঠিক আছে, must be 0. The number of rational roots that we are going to have for this type of odd natural number as the coefficients, we find always such numbers as 0. You cannot find. So question number 18 is 0. So first option is the correct answer. Let's move on to next question number 19. Question number 19. Okay, our answer, we got the answer to be D. We got the answer D. Mark kore ne. We got the answer D. ঠিক আছে, question number 20. Question number 20 is something which is from like matrix. Matrix থেকে রয়েছে। Whenever we have this kind of situation, ঠিক আছে, whenever we have this kind of situation, আমরা সবসময় কি করি, ঠিক আছে, আমরা প্যাটার্ন সেট করে নিই, a square a cube, and from there we get an idea কি a power 100 কেমন হতে পারে। ঠিক আছে, a power 100 কেমন হতে পারে। It's not like কি তোকে 100 times multiply করতে হবে। Looking at like a দেয়া আছে, so make the a square, then make a cube, you will find the pattern, and pattern হিসেবে এখানে করবি। So correct answer আমরা যেটা আমরা পাচ্ছি that is a. ঠিক আছে, question number 20, option A is the correct answer. ঠিক আছে, up to 20 we have done. মার্ক করে নে, আমি আবার বলছি, আমি আবার প্রথম থেকে বলে দিচ্ছি, মাইট বি কিছু জনের কনফিউশন থাকতে পারে, আমি আবার বলে দিচ্ছি। Question number 1, it is C, option C. Question number 2, option C. Question number 3, for this particular যে পেপারটা আমি এখানে ডিসকাস করছি, option B. ঠিক আছে, for like fourth question, option D.
Fifth question, option B. Sixth question, option B. Seventh question, option A. Eighth question, option C. Ninth question, option A. 10th question, option C. 11th question, we have option B. 12th question, option C. 13th question, we have option B. 14th question, option C. 15th question, option A. 16th question, option B. 17th question, we have option C. 18th question, option A. 19th question, option D. And 20th question, option A. So till here আমি একবার রিপিট করে দিয়েছি, ঠিক আছে? সবাই মার্ক করে নে। আমি যা সিরিজটা বলছি এই সিরিজটাই তোরা একবার করে লিখে নে, তারপর ইউ গেট দিস পার্টিকুলার, হ্যাঁ না, এই যে সেটটা যেটা আমরা ডিসকাস করছি ইউ উইল গেট আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ইভেন আমরা হয়তো বা তোদেরকে ইয়েতেই ইউটিউবে ড্রপ বক্সে আমরা দিয়ে দেবো। তো এনিওয়ে কোয়েশ্চেন নাম্বার 21 এ চলে যাচ্ছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 21। তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 21, ঠিক আছে, আমরা অপশনটা দেখছি। দিস ইজ লাইক না ফ্রম দ্য বাইনোমিয়াল চ্যাপ্টার। So from there we get the answer as C. We got the answer as C. Option as C. This one is the correct answer. ঠিক আছে? So next is question number 22. Question number 22. Again from the binomial expansion. It's not actually binomial. It's multinomial. So A power 10, B power 7, C power 3. হোপফুলি তোদের মনে রয়েছে আমি যখন ইয়ে করাচ্ছিলাম, রিমাস্টার করাচ্ছিলাম, তো দ্যাট টাইম এই সেম কোয়েশ্চেনটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম, সেম কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? মনে রাখবি এই কোয়েশ্চেনটা সেম কোয়েশ্চেন উই হ্যাভ ডিসকাসড, ঠিক আছে? সো হিয়ার উই গেট দ্য আনসার অ্যাজ 120. 120. ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 23. Question number 23. This is from determinant. This is from determinant. Question number 23. We have got the correct answer. We got the correct answer for D. এখানে যে অপশনটা D আছে, this particular one is the correct answer. For k is equal to -1 only, you will get this particular value equal to right hand side. ঠিক আছে? So it is better. এখানে কি হয়, গেস করলে বেটার হয়, আদারওয়াইজ একটু সময় এখানে লেগে যাবে তোদের। তো ইফ ইউ গুড এন্ড ইফ ইউ হ্যাভ এ গুড লাইক গেসিং পাওয়ার, তো এই অঙ্কটা করতে ইজি হয়। তো যাই হোক, এই কোয়েশ্চেনটা এমন না কি সামথিং একদম নতুন, এমন কিছুই না, এগুলো বোর্ডের এসএন দিতে এই টাইপ অফ কোয়েশ্চেনস থাকে। তো যাই হোক, কোয়েশ্চেন নাম্বার 24 এ চলে যাচ্ছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 24, উই আর গিভেন দিস পার্টিকুলার একটা রিলেশন দেয়া আছে, ম্যাট্রিক্সের সাম, আমাকে এ বের করতে হবে। So if I consider this as P and this as Q, এটাকে P আর এটাকে Q যদি নিয়ে নিই, so if I get the inverse on the right hand side, এখানে P inverse করলাম, এখানে Q inverse, ঠিক আছে? So in that case you can get the value of A, বা A কে তোরা A B C D নিয়ে সিম্পলিফাই করেও সলভ করতে পারিস। So we get the answer here, ঠিক আছে? We get the answer here as this particular one, okay? A. Question number 1. Question number 1. Option number 1, sorry. Option number 1. This will be your correct answer. Check করে নিস, এটা মোস্ট প্রবাবলি তোরা সবাই করেছিস, এটা না করার কোনো কোয়েশ্চেনই নেই, ঠিক আছে? নেক্সট ইজ again something from determinant. f of x দেয়া আছে, লিমিটিং ভ্যালু বের করতে হবে। প্রথমে এই ডিটারমিনেন্টটাকে সলভ করে নে, put it over here, করে সলভ করে দেখ কত আসছে, কত নিশ্চয়ই করেছিস মোস্ট প্রবাবলি। অ্যানসারটা এখানে আসছে কত, -2। আমাদের হিসেবে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে? অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। সো ইফ ইউ ডু লাইক, হ্যাঁ না, এখানে এটাকে খুব মানে তাড়াতাড়ি লাইক ফার্স্ট রোটাকে থার্ড রো দিয়ে মাইনাস করে দিলে এখানে দুটো জিরো চলে আসবে, তারপর যদি এক্সপ্যান্ড করে নে সে ফাংশনটা খুব ছোট্টভাবে চলে আসবে। পুট ইট ওভার হিয়ার, এল হসপিটালস ল ইউজ করে নে, ইউ উইল গেট -2,
ঠিক আছে, এবার আমি চলে যাচ্ছি 26, কোয়েশ্চেন নাম্বার 26। কোয়েশ্চেন নাম্বার 26, ঠিক আছে, দিস ইজ ফ্রম রিলেশন অ্যান্ড ফাংশন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 26, রিলেশন অ্যান্ড ফাংশন। একটা রিলেশন দেয়া আছে, পি নামে দেয়া আছে, অ্যান্ড কন্ডিশন সাথে দেয়া আছে এখানে। তো হোপফুলি তোরা জানিস কিভাবে চেক করতে হয় রিফ্লেক্সিভ, সিমেট্রিক অ্যান্ড ট্রানজিটিভ। তো এখানে আমরা যেটা দেখছি, this particular relation is only reflexive. Reflexive চেক করার জন্য, this kind of condition এ reflexive চেক করার জন্য কি করতে হয়, you simply put A is equal to B in the given condition. If the condition satisfied, then it is a reflexive. ঠিক আছে, 26টা হয়ে গেল। এবার আমরা 27 এ চলে যাচ্ছি। 27 এখানে mod of x আছে, because এখানে mod of x আছে, therefore obviously f is neither 1 to 1 nor on to। ঠিক আছে, because of this particular, very often তোরা এটা করেছিস, রাইট? এটা কখনোই on to, because এখানে কোডোমেনটা রিয়েল নাম্বার রয়েছে, so this cannot be a real number। ঠিক আছে, এটার যে রেঞ্জটা হবে cannot be real number, so therefore option D will be the correct answer। চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 এ। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 এ, কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 দেয়া আছে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 দেয়া আছে, let A be the set of even natural number and whatever less than 8, এখানে B is the set of prime integer which are less than 7, the number of relation that can be formed from A to B। আমরা সবাই জানি number of relation এর ফর্মুলা কি হয়, so according to that, ঠিক আছে, we will find the number of relation মানে number of elements present in its power set of A cross B, ফর্মুলাটা হয় এটা, so option D is the correct answer। ঠিক আছে, এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 29 এ চলে যাচ্ছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 29, two smallest square are been chosen, okay, on a chessboard। এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন, আমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে প্রথম কোয়েশ্চেনটাই এটা রয়েছে। প্রবাবিলিটি যখন আমরা করাই তখন এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন, মোস্ট প্রবাবলি তোরা সবাই করেছিস। ঠিক আছে, we found it the answer as C। বলছে একটা চেস বোর্ডে যদি আমরা র্যান্ডমলি একটা স্কোয়ারকে, স্মল স্কোয়ারকে চুজ করি, দুটো স্মল স্কোয়ারকে চুজ করি, দুটো স্মল স্কোয়ারকে যদি আমরা চুজ করি, হোয়াট ইজ দ্য চান্স দ্যাট দে উইল হ্যাভ ওয়ান কমন সাইড? ঠিক আছে, the probability that they have one side, have a side in common, so আমরা কাউন্ট করে we can find it, and the option C will be the correct answer। এগুলো জাস্ট নোট করে নে, এগুলো খুব টাফ কোয়েশ্চেন্স নয়। এবার 30, question number 30, the two integer R and S are drawn at a time without replacement from the set, then the probability that K by S will lie in between R and K, our answer আমরা যেটা বের করেছি, that is the C option। মিলিয়ে এখানে অপশন সি। প্রবাবিলিটিতে অনেকেরই প্রবলেম থাকে, তাই এটাকে নোট করে নে। Detailed solution you will find it in our website, step by step solution as soon as possible। ঠিক আছে, হয়তো আজকে রাতের মধ্যেই আমরা করে দেব, আপলোড করে দেব। আচ্ছা, next is again a sum from probability, a biased coin with probability P of getting head is tossed until head appears on the first time. If the probability that the number of tosses is required is even, is 2/5, then P value কত হবে? So 31, we get the answer as option B, আচ্ছা, আমরা চলে যাচ্ছি 32, কোয়েশ্চেন নাম্বার 32। তো দেখে নে, 30 তে আমরা পেয়েছি C। For 31, the answer is 1/3, the probability, okay, 1/3। আমি মুভ করে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে 32। তো 32 is again from কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি। তো এখানে বলা হচ্ছে এক্সপ্রেশনটাকে সিম্পলিফাই করলে, এই পার্টিকুলার এক্সপ্রেশনটাকে সিম্পলিফাই করলে
এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়াচ্ছে, ইজ ইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ফাই, তার মানে সিম্পলিফাই করলে এক্সপ্রেশনের মধ্যে ফাইটা থাকবে কিনা। So the correct answer is B option. Correct answer is B option, that if I simplify the whole expression, I'll find the expression is independent of phi. ঠিক আছে, নোট করে নে। If you do simplify, এটাকে যদি আমরা simplify করে নি, you can find the function is, the expression is independent of phi. Phi value যাই হোক না কেন, answer will be same. Phi value যা কেন যে কোনো ভ্যালু পুট করে দেখ, অ্যানসারে কোনো চেঞ্জ আসবে না। আচ্ছা, নেক্সট ইজ 33. 33 might be again from trigonometry. Tan theta plus tan 2 theta plus tan 3 theta is equal to 0 with the product. Very common question. ঠিক আছে, এটা হয়তো বা তোদের মুখস্থই ছিল হবে, I hope, because এই অঙ্কটা আমরা অনেকবার করে থাকি। So obviously the answer is the B. ঠিক আছে, so next question 34. Next question 34. The equation r cos theta is equal to 2a sin square theta represent, এটা কি রয়েছে, the equation is given in polar form আর তাকে কার্টেসিয়ান ফর্মে চেঞ্জ করতে হবে। So what is r? r is equal to square root of x square plus y square, and when we say r sin theta is x sorry, and r cos theta is equal to y. তো আমাদের অপশন যেটা আমরা যেটা চেক করে দেখেছি, the option C is the correct answer. So getting the equation from polar to Cartesian, very simple question. ঠিক আছে, next is 35. Still we are not half the way. ঠিক আছে, WBJEE তে এটাই প্রবলেম হয়, if there are so many questions, 75 you get exhausted with the questions. তো আমাদের কাছে যা সময় রয়েছে সেই সময়ের মধ্যে আমাদেরকে একটু ফাস্ট যেতে হবে। ফর ডেসক্রিপটিভ বা ডিটেইল সলিউশন আমাদের ওয়েবসাইটে you can visit by as soon as possible by morning, you'll get the detailed solution, step by step solution. তো যাই হোক, এখানে 34 হয়ে গেছে। Now we have 35. Question number 35. What is given? This is from Cartesian coordinate, like a straight line. দুটো লাইন দেয়া আছে, সেই দুটো লাইনে, ঠিক আছে, দুটো লাইন দেয়া আছে, সেই দুটো লাইনকে ইন্টারসেক্ট করবে এমন একটা লাইন, সেই লাইনটার মিড পয়েন্টটা হবে 1,5। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু গিভেন লাইনস, দুটো লাইন রয়েছে। সো দ্য লাইন উইচ হ্যাজ ইটস মিড পয়েন্ট অ্যাট 1,5, এটা ইকুয়ালি কাট করবে দ্যাট পার্টিকুলার লাইন আই নিড টু ফাইন্ড। সো অ্যাকর্ডিং টু আস আওয়ার correct answer is B option. Option B is the correct answer. Hopefully তোরা করেছিস। ঠিক আছে, কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি থেকে আমি বলেছিলাম যে একটাও ছাড়বি না, ডাইরেক্ট কোশ্চেন্স থাকে, সো ইট মাইট টেক সাম টাইম, এমন না যে একদম ঝটপট হয়ে যাবে, বাট স্টিল ডুয়েবল। 36, question number 36 is again from coordinate geometry. According to us, option D is the correct answer. Coordinate of A দেয়া আছে, the equation of the median, okay, median through B and C দুটো দেয়া আছে respectively, then the midpoint of BC বের করতে হবে। ঠিক আছে, so simple question, coordinate geometry আমি বলেছিলাম যে simple হয় and probably তোরা করেছিস। তো 36 এর D অপশনটা কারেক্ট হবে। Next is 37. A line of a fixed length A plus of B, okay, A plus of B moves so that it a locus as sum, the locus of the point which divides the line into two parts of length A and B. So our answer is ellipse. Our answer is ellipse. Millionaire, hopefully, I hope তোদের সবাই ellipse করেছিস। Ellipse is the correct answer. Ellipse is the correct answer. Question number 38. With origin as a focus and x equal to 0 as a corresponding directrix, a family of ellipses are drawn. Then the locus of an end point of the minor axis. Again, a locus problem. Our answer is parabola.
Okay, the option B is the correct answer. কি বলছে with origin as a focus and x equal to 4 as the directrix, মানে নিশ্চয়ই এভাবে হবে। ঠিক আছে, সো ইন দ্যাট কেস x is equal to 4, এখানে যে মাইনর অ্যাক্সেসটা হবে সেই মাইনর অ্যাক্সেস কে আমি যদি h, k ধরে নিই, তারপর যদি লোকাস বের করি, I will find it to be as a parabola. So anyway, next question এ চলে যাচ্ছি। Question number 39 again from coordinate geometry. There is a chord AB and CD of a circle intersect at right angle at the point P. If the length of AP, PB, CP and BD are given, lengths are given, তাহলে তার radius of the circle কি হবে? According to us, we got the answer as option B. ঠিক আছে, নোট করে নে, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ঠিক আছে, অলমোস্ট আমরা হাফ অফ দ্য ওয়েতে পৌঁছে গেছি। তো this particular question, the answer is B. Question number 40 is again from 3 dimension. Also the plane, we are given a plane, is rotated an angle of 90 degree about its line of intersection. একটা প্লেন দেওয়া আছে, একটা প্লেন দেওয়া আছে, নিশ্চয়ই দুটো প্লেন একটা লাইনে কাট করছে, সেই লাইনটাকে আমরা 90 ডিগ্রি রোটেট করছি। তো ইকুয়েশন অফ দ্য নিউ প্লেন সেটা কি হবে? আমরা যেটা বের করেছি, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Option B is the correct answer. B is the correct answer. ঠিক আছে, নোট করে নিস। For this particular one, নিশ্চয়ই তোদের ডিফারেন্ট সেট হলেও এই কোয়েশ্চেন থাকবে। জাস্ট মনে রাখিস, দিস পার্টিকুলার সাম, দুটো প্লেন দেয়া আছে, তাদের লাইন অফ ইন্টারসেকশনকে যদি আমি 90 ডিগ্রি রোটেট করে দিই, তাহলে সেই নতুন ইয়েতে প্লেনের ইকুয়েশনটা কি হবে সেটা আমাদের, ঠিক আছে, কি হবে? অপশন বিটা হবে। 42 question number 41 এটাও খুবই সিম্পল কোয়েশ্চেন, এটাও আমরা প্রায় করে থাকি। কি করতে হয়? এই যে রিলেশনটা দেয়া আছে, দুটো লাইন দেয়া আছে, সেই দুটো লাইনের ডাইরেকশন রেশিওস গুলোকে ধরে নে L1 L2 L1 M1 N1, আর এটা ধরে নে L2 M2 N2। ঠিক আছে, সেই ডাইরেকশন কোসাইন্স গুলো, ঠিক আছে, বা ডাইরেকশন রেশিওস গুলোকে এখানে দেয়া আছে এইভাবে। আমরা কি করব? ধরে নে এখান থেকে আমি L এর ভ্যালুটা বের করে নেব, ঠিক আছে, ইন টার্মস অফ MNN, সেটাকে এখানে রিপ্লেস করে দেব, করে দিয়ে একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ফর্মে চলে আসবে। ধরে নে L/M এর একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের ফর্ম নিয়ে আসলি, তাকে সলভ করলে এলিমেন্টটা বেরিয়ে আসবে। তো এখানে যে অ্যান্সারটা আমরা পেয়েছি, এই কোয়েশ্চেনে যা আমরা অ্যান্সারটা পেয়েছি, কারেক্ট অ্যান্সার হলো গিয়ে বি, and that is 2π/3। অপশনটা কি হবে? বি, 2π/3। ঠিক আছে, এই অঙ্কটাও এমন না কি তোরা ফার্স্ট টাইম দেখছিস, ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি যে কোনো বইতে তোরা যদি করে থাকিস, ইভেন ইন বোর্ড লেভেল অলসো এই কোয়েশ্চেনটা এসে থাকে। নো ডাউট একটু সময় লাগতে পারে, বাট আদারওয়াইজ ইজি কোয়েশ্চেন। 42, কোয়েশ্চেন নাম্বার 42, এখানে বলছে AOB is the equilateral triangle, ঠিক আছে, inscribed in the parabola. We have a parabola, আমি এখানেই করে দিচ্ছি, we are having a parabola. তো এই প্যারাবোলা থেকে একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল আমি স্ক্রাইব করছি, তো এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা নেব 30 ডিগ্রি। ঠিক আছে, এই সাইডটাকে তোরা সাপোজ আর ধরে নে বা এ ধরে নে, তাহলে এই পয়েন্টটা যেটা হবে আর cos থিটা, cos 30 ডিগ্রি and r sin 30 ডিগ্রি। ঠিক আছে, এই আর এর ভ্যালুটা বের করতে গেলে কি হবে? এই যে পয়েন্টটা সেটা প্যারাবোলার উপরে লাই করছে, তো এই ইকুয়েশনের মধ্যে সেটা পুট করলে আর এর ভ্যালু চলে আসবে। আর একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের যে এরিয়াটা হয়, দ্যাট ইজ √3/4 ইন্টু সাইড স্কোয়ারটা ইউজ করলে ইউ উইল গেট দ্য অ্যান্সার, ইউ উইল গেট দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অ্যাজ
the first option A, 8A root 3. ঠিক আছে, আচ্ছা এবার 42 হয়ে গেল, 43 again এই খুবই কমন কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, এখানে আমরা বেশি দূর যাব না, আমরা ফিক্স করে নেব, n এর ভ্যালু ফিক্স করে নিলাম। এখানে আমরা n এর ভ্যালু ফিক্স করে নিলাম, সাপোজ n ইকুয়াল টু 2। ঠিক আছে, n ইকুয়াল টু 2 ফিক্স করে নিলাম। এবার তোরা f of 1 ঠিক আছে অফ -2 বের করলি এন্ড f of 2 অফ -2 বের করলি। ঠিক আছে, করে চেক করে নেবি, সেই n এর ভ্যালু 2 পুট করলে ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ফার্স্ট অপশন টু বি দ্য কারেক্ট আনসার। n এর ভ্যালু 2 পুট করলে চলে আসবে 4/3। এখানেও দেখ 2 এর পাওয়ার 2 ইজ 4, আর এখানে আমরা দুটো টার্ম নেব, তো 4/3 চলে আসবে। তো হেন্স দ্য ফার্স্ট অপশন ইজ কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, আচ্ছা দিস পার্টিকুলার সাম এখানে un দেয়া আছে, এটাকে তো একটু সময় নিয়ে আমাদেরকে করতে হবে, কোনো শর্টকাট এখানে আমরা না ইউজ করলে বেটার হয়। তো এখানে আমরা u of x কে ঠিক আছে কতবার ডিফারেন্সিয়েট করব, দুবার ডিফারেন্সিয়েট করব, করে সেটা এখানে আমরা পুট করব, পুট করে আমরা কম্পেয়ার করে নেব বোথ সাইড এন্ড উই উইল গেট ঠিক আছে ফ্রম देयर এখানে আমরা যেটা পেয়েছি we got b option as the correct। দেখে নেস, এটা একটু টাইম টেকিং হতে পারে because here it is given u1 and u2, u1 and u2 that এখানে রয়েছে they denotes the derivative, nth derivative, that means u2 is the second derivative of this function and u1 is the first derivative of this function। পুট করে দে, এখানে সিম্পলিফাই করে নেব। ঠিক আছে, both side equate করে we will find pqr to be like this, the option b is correct answer, option b is correct answer। এই টাইপের অঙ্কগুলো করার সময় একটু সময় নিয়ে করতে হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন we have from algebra, so again question number 45। so according to us we have like b, the correct solution is b। ঠিক আছে, এখানে আমি নোট করে দিচ্ছি, the correct answer is b, this option 46 we are given this। এখানে আমরা ইন্টারমিডিয়েট থিওরেম যদি আমরা ইউজ করে নিই, এটাকে ফাই ডিফাইন করে নিই, এটাকে বাদিকে নিয়ে চলে আয়, তারপরে ফাইন ডিফাইন করে নিই, তাকে ডেরিভেটিভ করে দেখ, অলওয়েজ স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং যদি হয় তাহলে দেখা যাবে 1 এ ঠিক আছে 1 এ উই ক্যান গেট দিস। তো এখানে যে অপশনটা হবে 1 আর 2 এর মধ্যে ইউ উইল গেট দ্য 0, so therefore first option is correct answer। ঠিক আছে, ফার্স্ট অপশন উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার, যেটা আমরা পেয়েছি। কি বললাম আবার, আইদার ইউ ক্যান ড্র দ্য গ্রাফ এন্ড গেট দ্য সলিউশন। লাইকওয়াইজ সাপোজ এখানে আমি log of x is equal to 2/x minus 1 করে নিলাম, এটা ডায়াগ্রাম ড্র করলাম, এটা ডায়াগ্রাম ড্র করলাম। so we find the intersection of these two within 1 and 2, hence the first option A will be the correct answer for 46। 47 again a very simple question, এটাও আমরা আমাদের ব্রহ্মাস্ত্রতে করেছিলাম। ঠিক আছে, হোপফুলি তোদের মনে আছে। এই পার্টিকুলার ইকুয়েশনটাকে তোরা লিখবি cos of a x minus alpha into x minus of beta, আর তারপর এখানে যেমন আমরা জানি এই ফর্মুলাটা কি করতে হয়, this is twice of sin square of this particular one by 2 চলে আসবে, x minus alpha into x minus of beta by 2। এবার তোরা জানিস লিমিটটা কিভাবে করতে হয়, নিচে x minus of beta square আছে, তাকে 4 দিয়ে ডিভাইড মাল্টিপ্লাই করে দে and then you put x tends to beta, this particular part will become equal to this। আচ্ছা এখানে দেখ, এটা মেলাবার জন্য আমাদেরকে এখানে কিন্তু x minus of alpha স্কয়ারটাও করতে হবে, because sin square of whatever we have that should be in the denominator। তো মনে কর আমরা ব্রহ্মাস্ত্র কিন্তু করেছিলাম এই অঙ্কটা। ঠিক আছে, সো এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনে যেটা আমরা পেয়েছি আমাদের অ্যান্সারটা হলো গিয়ে ডি অপশন। অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার।
হোপফুলি তোরা সবাই করেছিস। দোজ হু ফলোড দ্য ব্রহ্মাস্ত্র ক্লাসেস, অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স কিন্তু কমন এসেছে, এক্সাক্ট কোয়েশ্চেন চলে এসেছে এখানে। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাচ্ছি 48। ঠিক আছে, 48 we are given, এই অঙ্কটাও আমরা 48 ইন্টিগ্রেশনের সাম রয়েছে। So you have to find I2 by I1. So here we find option C as the correct answer. Option C as the correct answer. Option C as the correct answer. Note করে নে, question number 48 where we have I1 and I2, আমাকে বের করতে হবে I2 by I1. You know this kind of sum কিভাবে করতে হয়? The answer is 2. Mark করে নে, detailed solution will provide you in our website. আচ্ছা, তারপর কোয়েশ্চেন নাম্বার 49 তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা নিউটন লিবনিজ থিওরাম ইউজ করে, মানে এটা দিস ইজ লিমিটেড সাম। সো হোয়াট উই নো, এখানে আমরা নিউটন লিবনিজ থিওরাম ইউজ করে নেব, লাইক 4 to f of x 2t dt হোল ডিভাইডেড বাই x minus 1। এখানে আমরা এল হসপিটালস ল যখন ইউজ করব, এল হসপিটালস ল, তো সেখানে নিউটন লিবনিজ থিওরাম ইউজ করতে হয়। 2 এর জায়গায় f of x into f of x এর ডেরিভেটিভ, সেই ভ্যালুস গুলো এখানে দেয়া আছে, f of 1 ও দেয়া আছে, রাইট, আর f dash of 1 এর ভ্যালু দেয়া আছে। পুট করে দেখ, the answer that we got here is 16। তো কি বলেছি, this is the limit sum। ঠিক আছে, লিমিট সাম এর মধ্যে এল হসপিটালস ল ইউজ হবে, আর এখানে আমরা কি ইউজ করব, নিউটন লিবনিজ থিওরাম। আই হোপ এটা নিশ্চয়ই তোরা করেছিস। তো 16 ফার্স্ট অপশন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আচ্ছা, এই অঙ্কটাও আমাদের একদম আমাদের যে ক্যাপসুল ক্লাসেস গুলো হয়েছিল বা ব্রহ্মাস্ত্র হয়েছিল, সেখানে এই ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু ছিল। তোরা যদি কেউ ক্যাপসুল ক্লাসে আমাদের পড়ে থাকিস, এই কোয়েশ্চেনটা দেখবি, তোদেরকে যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেওয়া হয়েছিল, দেয়ার ইউ ফাইন্ড দিস ইন্টিগ্রেশন। ঠিক আছে, সো এই ইন্টিগ্রেশন, এটার এখানে আমরা যে অ্যান্সারটা পেয়েছি, দ্য ফার্স্ট অপশন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। The first option is the correct answer. So we are already crossed the half of the way. So first option is the correct answer. 50টা হয়ে গেছে, section 1 is already over. ঠিক আছে, তো যা দেখা যাচ্ছে 50টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে আউট অফ 50 কোয়েশ্চেন্স 3টে বা 4টে এমন কোয়েশ্চেন্স ছিল বা একটা ইন্টিগ্রেশনের কোয়েশ্চেন ছিল যেখানে একটু আমাদের এফোর্ট দিতে হয়েছিল, আদারওয়াইজ মোস্টলি কোয়েশ্চেন্স ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন ছিল। আচ্ছা, 51 এ আমরা যে পেয়েছি, দ্যাট ইজ 51, কোয়েশ্চেন নাম্বার 51। তো 51 এখানে আমরা বিগেস আমাদের এই জায়গাটা একটু রয়েছে, এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করছি, আমাদের অ্যাকর্ডিং ডি হবে, বাট স্টিল উই হ্যাভ এ ডাউট। ঠিক আছে, ইট উইল বি ক্লিয়ার বাই আমরা এখনই করছি বিকজ we are all engaged in our classes। ঠিক আছে, তো যাই হোক, এটাকে আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। নাও মুভিং আউট টু 52 লোকাল ম্যাক্সিমাম মিনিমামের সাম রয়েছে। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। তো লোকাল ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কিভাবে বের করতে হয় তোরা জানিস, ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে নিবি। ঠিক আছে, যে ফাংশনটা দেওয়া আছে তাকে ডিফারেন্সিয়েট করে ইকুয়াল টু 0 পুট করলে ইউ উইল গেট দ্য local maximum minima। otherwise এখানে wavy curve method দিয়েও তোরা করতে পারিস। if you draw the wavy curve method then you can find number of the maximum and the minimums। এটা মধ্যে কোনো ক্যালকুলেশন করার কিছুই ছিল না। আচ্ছা, নেক্সট ইজ কোয়েশ্চেন নাম্বার 53 ভেক্টর। তো এখানে এটা মাইনাস রয়েছে, দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ মাইনাস। তো যা দেয়া আছে আমাদের যেটা অ্যান্সার এসেছে, দ্য অ্যান্সার ইজ এ। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দেখে নিস হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ ডান অপশন এ, কেন কি ভেক্টর অনেকেই করতে চায় না। তো হিয়ার উই হ্যাভ দ্য অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। A and B are the position vector of 2 points. A point with position R moves on that plane such that a difference equal to C. Then the locus of the conic section whose eccentricity will be this. So of course this is an hyperbola। আমরা যদি ঠিকঠাক করে দেখি হাইপারবোলা, এই হাইপারবোলার eccentricity আমরা এখানে বের করে নিচ্ছি।
আচ্ছা, এরপর চলে যাচ্ছি আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 53, কোয়েশ্চেন নাম্বার 54. 54 is from like probability. So here we get 54 mark করে নে. The correct answer is, according to us, the correct answer is D, option D, 150. ঠিক আছে, এখানে মাল্টিনোমিয়াল ইউজ করে আমরা এটাকে বের করতে পারি। মাল্টিনোমিয়াল থিওরাম তোরা জানিস, এটা পুট করে করতে পারি। তো এনিওয়ে, এবার আমরা চলে যাচ্ছি 55, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ট্রিগন ম্যাট্রিক্সের সাম। So we are given A and B, then for the validity of this particular equation x এর ভ্যালুটা কি হবে? ঠিক আছে, so x is equal to, একভাবে এইভাবে করা যায় কি, x equal to a inverse of b, ঠিক আছে, or otherwise আমরা যেভাবে করি, x কে কিছু একটা abc ধরে নিলাম, সলভ করলাম, ইকুয়েট করে বের করে নিলাম। তো এখানে আমরা যে অ্যান্সারটা পেয়েছি সেটা এখানে আমরা পেয়েছি ডি অপশন। ঠিক আছে, আমরা পেয়েছি ডি অপশন, ডি আমরা পেয়েছি অপশন ডি। ম্যাট্রিক্সের এই সামটা হয়তোবা তোরা সবাই করেছিস, রাইট? সবাই করেছিস, দেখে কি লাগছে, কোয়েশ্চেন পেপারটা অত টাফ নয়, রাইট? আমরা সেকশন 2 তে চলে এসেছি, পেপারটা কিন্তু অতটা টাফ লাগছে না, মডারেট, ঠিক আছে, বাট নট টাফ। ওকে, নেক্সট ইজ 56. 56, ঠিক আছে, 56 we found like question number 56, আমরা যেটা বের করেছি 56 এ, it is cosec theta, মিলিয়নে কতজন তোরা cosec theta করেছিস? The answer is cosec theta. ঠিক আছে, we are given alpha 1 alpha 2 as an AP, arithmetic progression with common difference of theta, then the sum of the series কি হবে, রাইট? এখানে আমরা বেসিক্যালি এটাকে চেঞ্জ করে নিই এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে, তারপর ক্যান্সেল আউট করে ফার্স্ট টার্ম লাস্ট টার্ম রেখে থেকে যায়, and from there only we get the answer. এটা অতটা ইয়ে কোয়েশ্চেন নয়, এটা ডেসক্রিপ্ট সলিউশন তোরা পেয়ে যাবে in our website. এবার আমরা চলে যাচ্ছি 57. 57, question number 57. We have x and y, x is related to y, দেয়া আছে এটা irrational, most probably তোরা এটা দেখেছিস যখনই আমি ক্লাসে করিয়ে থাকি, তখন এই কোয়েশ্চেনটা আমি নিশ্চয়ই করাই, আর এটা কিন্তু WBJEE তে রিপিট হয়েছে, এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু রিপিট হয়েছে, এটা আগেও এসেছিল, রাইট? এই পার্টিকুলার ইয়েটা কোয়েশ্চেনটা রিপিট হয়েছিল 7, this particular relation, এখানে আবার দেখ সেই x equal to y যদি পুট করে দিস, ঠিক ইয়ারটা বলতে পারছি না, but if you look at the previous year question paper you'll find this question. So here if I put x is equal to y, for reflexiveness এই কন্ডিশনটা কিন্তু স্যাটিসফাই হচ্ছে, so therefore the relation is reflexive, ট্রানজিটিভ হবে না, সিমেট্রিক হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট ইজ 58. 58 ম্যাট্রিক্স থেকে রয়েছে, we are given a matrix, আমরা যেটা অ্যান্সার পেয়েছি, আমরা পেয়েছি ডি অপশন, a square is equal to I. A square is equal to I. That means the matrix is an idempotent. Sorry, yes, nilpotent. Not an idempotent, nilpotent. ঠিক আছে, ভেরি সিম্পল। এ যা দেয়া আছে নিশ্চয়ই এ নাল ম্যাট্রিক্স হবে না, স্কিউ সিমেট্রিক চেক করে নিতে হয়, ইনভার্সটা বাদ দিয়ে প্রথমে এই এ স্কোয়ারটা চেক করে নিতে হয়। তো যাই হোক, ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন, 58 এর অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 59, we find 59, the correct answer is 498. 498. এখনই আমার পরেই আসবে জিতেন্দ্র স্যার, উনি এখান থেকে কিছু স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন যেগুলো একটু দরকার ডিসকাশনস এর জন্য, সেই অঙ্কগুলো এখন স্যার করিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? ফার্স্ট অফ অল নোট করে নে। তো 59, কোয়েশ্চেন নাম্বার 59, the option A is correct, ঠিক আছে? ডিভিজিবিলিটির সাম রয়েছে,
আমরা এবার চলে যাচ্ছি নেক্সট 60 তে। 60 যা রয়েছে সেখানে আমরা যদি দেখি 60 কোয়েশ্চেন নাম্বার 60, the first option is the correct answer। মিলিয়ে নে, তোরা যা করে এসেছিস তোদের কাছে নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেন পেপারটা রয়েছে, সেই কোয়েশ্চেন পেপার থেকে চেক করে দেখ অপশন এটা রয়েছে কিনা। দিস ইজ আওয়ার কারেক্ট আনসার ফর কোয়েশ্চেন নাম্বার 60। কোয়েশ্চেন নাম্বার 61, again this is from coordinate geometry। যেমন বারে বারে তোদেরকে বলেছিলাম ক্যালকুলাস, কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি এন্ড অ্যালজেব্রা ম্যাক্সিমাম ওয়েটেজ থাকে। তো এখানে বলছে টু সার্কেলস passes from this two particular point 0, a and -a, 0 and touch the line this cut orthogonally, then which of the this particular condition is true? ঠিক আছে, cut orthogonally কোন দুটো সার্কেল, ঠিক আছে, two circles which passes from this two point they touch this line, আর সেই দুটো লাইন অর্থোগোনালি কাট করছে। অর্থোগোনালি মানে 2g1 g2 plus 2f1 f2 equal to c1 c2, সেই কন্ডিশনে পুট করলে আমরা যেটা পেয়েছি, যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে, সেই কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে অপশন ডি। কোনটা হবে? অপশন বি। এখানে ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, ঠিক আছে, অপশন বি। দুটো সার্কেল, দুটো পয়েন্ট থেকে ফ্যামিলি অফ সার্কেল, you have infinite circle, suppose এটা মাইনাস এটা প্লাস এ, ঠিক আছে, সরি y axis হবে এটা প্লাস এটা মাইনাস এ, so you can have infinite circle। out of infinite circle দুটো সার্কেল যারা অর্থোগোনাল হয়ে রয়েছে, যেটা বলেছিলাম 2g1 g2 plus 2f1 f2 plus is equal to c1 plus c2, সেই অর্থোগোনাল সার্কেলকে এই লাইনটা টাচ করে যাচ্ছে y equal to mx plus of c। যাই হোক, তো এটাকে যদি আমরা সিম্পলিফাই করে দেখি এই অপশন বি টা কারেক্ট চলে আসবে। 62, question number 62, the locus of the midpoint of the system of parallel chords, তার মানে this is what? Diameter। the locus of the midpoint of the system of parallel chord to the line to the hyperbola। ঠিক আছে, তোরা পড়েছিস কে হ্যাঁ না, ডায়ামিটার কাকে বলে? প্যারাবোলা, এলিপস, হাইপারবোলা, ডায়ামিটার, সেই ডায়ামিটারের অঙ্ক চলে এসছে। তো এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, ঠিক আছে, তার অপশন বি টা কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন বি টা কারেক্ট অ্যান্সার। লোকাস অফ দ্য মিড পয়েন্ট অফ দ্য প্যারালাল কর্ডস টু দ্য লাইন, এই লাইনটা রয়েছে, সেই লাইনের সঙ্গে যে হাইপারবোলার ইকুয়েশনটা দেয়া আছে, ধরেন এইভাবে দেয়া আছে, অল প্যারালাল কর্ডস আমি ড্র করলাম, তাদের মিড পয়েন্টস গুলোর যে লোকাসটা হবে দ্যাট উইল বি কল্ড অ্যাজ দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য হাইপারবোলা। তো যাই হোক, অপশন বি টা কারেক্ট অ্যান্সার হবে। অনেকেই হয়তো বা এটা করিসনি, মাইট বি বিকজ এই ডায়ামিটার নিয়ে আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারে কিন্তু খুব কম কোয়েশ্চেন রয়েছে, সেটা প্যারাবোলা হোক, এলিপস হোক, হাইপারবোলা হোক, ডায়ামিটার নিয়ে খুবই কম কোয়েশ্চেন রয়েছে। টি ইকুয়াল টু s1, এখানে টি ইকুয়াল টু s1 ফর্মুলাটা ইউজ করে করতে হবে। তো যাই হোক, নেক্সট ইজ 63, অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ডায়াগোনালস অফ এ কিউব। এটা তো একদম ললিপপ, এটা আমরা যখনই 3 ডাইমেনশনের ক্লাস আরম্ভ হয়, প্রথম বোর্ডেই এই অঙ্কটা স্টার্ট করা হয় যে কোনো কিউবের তার যে কোনো দুটো ডায়াগোনাল মাঝখানে অ্যাঙ্গেল কত হবে। তো অবভিয়াসলি কিছু করতে হবে না, মুখস্থ বিদ্যা, ঠিক আছে, ভেরি ফ্রিকুয়েন্ট উই হ্যাভ ডান। তো 63 হয়ে গেল, এবার 64 চলে যাচ্ছে। 64 এর অপশন সি টা কারেক্ট। 64 এর অপশন সি টা কারেক্ট, নোট করে নে, অপশন সি টা কারেক্ট, অপশন সি টা কারেক্ট, ইট উইল বি 0। কোয়েশ্চেন নাম্বার 65, কোয়েশ্চেন নাম্বার 65, এই সামটা লিমিট অফ সামের অঙ্ক, যারা জানিস লিমিট অফ সাম, কনভার্স অফ লিমিট অফ সাম যারা জানিস দে ক্যান ডু ইট। ঠিক আছে, এখানে কি করতে হয়? 1/n লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি সিগমা অফ say f of r by n into r equal to whatever, এখান থেকে 1 থেকে নিয়ে n অবধি যাবে, 1 থেকে নিয়ে n অবধি যাবে,
করে ইন্টিগ্রেট করে নিতে হয়। এর অ্যান্সারটা আমরা পেয়েছি থার্ড ওয়ান। এটা ইন্টিগ্রেশন হয়ে যায় ইন্টিগ্রেশন অফ, এটা হয়ে যায় ইন্টিগ্রেশন অফ, ওকে, লাইক 0 to 1, because we have to go up to n, or whatever এখানে যে ফাংশনটা হবে that will be f of x, r by n will become x and 1 by n will reduce to dx, এইভাবে ইন্টিগ্রেট করলে চলে আসবে। তো এনিওয়ে এবার আমরা চলে যাচ্ছি 66 যে অঙ্কটা, সেখানে আমরা দেখছি we are given the equation of what? We are given the equation of acceleration or velocity কে maximize করতে হবে। So we know that dv by dt, is your acceleration. So যদি আমাকে velocity কে maximize করতে হয়, তো we have to put the dv by dt equal to 0, critical point বের করার জন্য। If you get this equal to 0, তো সেখান থেকে t এর ভ্যালু চলে আসবে 30, ঠিক আছে। আর যখন তোরা ফাইনাল ভ্যালোসিটিটা বের করবি 0 থেকে নিয়ে 30 অফ দ্য পার্টিকুলার ওয়ান f কে যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করব, so we find b to be as 60, velocity to be 60. So this and this two are correct answer. Section 3 চলে এসেছি আমরা, because this is 66, question number 66. কোনো যদি ডাউট থাকে তো ড্রপ বক্সে লিখে দিস, we will sort it out, ঠিক আছে, যেটা আমি বললাম কিভাবে করতে হয়। নেক্সট চলে আসছি আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 67 এ কোয়েশ্চেনটা ইকুয়েশনটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এই ইকুয়েশনটা একটা ডিক্রিজিং ফাংশন e পাওয়ার মাইনাস x বাই a আছে। তো এখানে ক্যালকুলেট করে দেখ এখানে কোন কোন অপশনস গুলো কারেক্ট রয়েছে। ফার্স্ট অপশনটা আমরা কারেক্ট পেয়েছি, the curve, okay, sorry, the line touch the curve at the point where it cuts the x-axis, sorry, y-axis, যেখানে y-axis এ কাট করছে সেখানেই সেই লাইনটা রয়েছে, এই যে লাইনটা দেয়া আছে, এর স্লোপটা বের করে নে আর এই স্লোপটা বের করে নে, চেক করে নে, you will get the same. Arrow intercept y intercept is equal to b, arrow y intercept is equal to b, ঠিক আছে। and তার সঙ্গে রয়েছে the last option, option D, because the curve never touch the x-axis because it goes up to infinity, because e এর power x minus infinity যখন হবে তবে এটা 0 হবে। So A and D will be the correct answer. 67 হয়ে গেল, A and D, 66 B and C, 67 A and D, ঠিক আছে। Then চলে যাচ্ছি আমরা 68 we have 68, এই যে অঙ্কটা আছে এখানেও দেখ আমাদের যদি খুব ফাস্ট করতে হয় একদম উইথ কনফিডেন্স, এখানে যদি আমরা n এর ভ্যালু ফিক্স করে দিই তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো অঙ্কটা কি হবে। without going very descriptive way, if you put your n is equal to 2 and do the calculation, you will find the answer to be this. So option A will be the correct answer, ঠিক আছে, দুটোকে অ্যাড করে দেখ, you will find this, and at the same time because এই এক্সপ্রেশনটাই আমরা কিন্তু এখানে পাবো যে যদি আমি এখানে f dash of x করে নিই, I will find n plus 1 into x power n. So if I put x is equal to 2, ঠিক আছে, আমরা কি পাচ্ছি n, sorry, this is n plus 1, yeah, n plus of 1 into x এর জায়গায় 2 পুট করলাম, 2 এর power n. So same answer we are getting. So therefore this particular C option will be also correct. আচ্ছা, 68 is done. এবার চলে যাচ্ছি আমরা 69 is again very simple question, even class 11 স্টুডেন্টসরা করতে পারবে। কোয়াড্রেটিক এক্সপ্রেশন দেয়া আছে এখানে, আর দেয়া আছে কোয়াড্রেটিক এক্সপ্রেশন দেয়া আছে, we are given a is positive, তার দুটো রুট আছে আলফা এন্ড বিটা, so that means the graph, okay, will be having real roots, ধরে নে এটা আলফা and this is beta. So said that alpha is less than minus of 2 and beta is greater than 2. So in between this minus 2 and 2, for any value the functional values will be equal to
will be negative. So the y যেটা ইন্টারসেপ্ট করছে যেই ভ্যালুটাকে আমরা c বলি, ঠিক আছে, x এর ভ্যালু যদি আমি 0 পুট করে দিই তাহলে আমরা c টা পাবো, and c is going to be negative because এটা y axis এর মানে অরিজিনের নিচে রয়েছে। সেকেন্ডলি, বিকজ দ্যাট এই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা যদি দেখি, if I put x is equal to 1, if I put x equal to 1 here, তো সেই minus 1, I'm sorry, if I put minus 1 in this expression, আমরা যেটা ভ্যালু পাবো, ফাংশনাল ভ্যালু যেটা পাবো সেটা নেগেটিভ হবে। So a minus of b plus of c will be less than 0. So option A and option B, these two are correct answer. ঠিক না? তো কোনো বেশি মানে ডিফারেন্ট ইয়া ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অঙ্ক দেওয়া হয়নি, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এনিওয়ে, এবার চলে যাচ্ছি আমরা 70। তো এই যে 70টা রয়েছে সেখানে এটাকে যদি আমরা একটু সিম্পলিফাই করি, ডিটারমিনেন্টের সাম রয়েছে, ডিটারমিনেন্টের সামটাকে যদি আমরা একটু সিম্পলিফাই করে নিই, এটাকে যদি আমরা একটু সিম্পলিফাই করে নিই, যেমন এই পার্টিকুলার কলামটাকে আমরা দুটো পার্ট, এটাকে যদি দুটো পার্টে যদি ব্রেক করে নিই তো দেখবি দুটো দুটো ডিটারমিনেন্ট 0 হয়ে যাচ্ছে, আর থাকবে এখানে x square minus of 1 with the determinant of a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 এভাবে চলে আসবে। তো is equal to 0 কখন হবে? either x square is equal to 1, that means x এর value plus minus 1, or this determinant will be 0. তার মানে B option is the correct answer, A option is the correct answer, and C option is the correct answer. ঠিক আছে, যেটা আমি বললাম, ডিটারমিনেন্টটাকে এক্সপ্যান্ড করে নে, স্প্লিট আপ, স্প্যান্ড বলছি না, ফার্স্ট কলামকে ব্রেক করে দুটো ম্যাট্রিক্সে ভেঙে ফেল, আর এটাকে দুটোতে ভেঙে ফেল, ঠিক আছে, প্রপোর্শনাল হয়ে দুটো অলরেডি 0 হয়ে যাবে, সিম্পলিফাই করলে এই ফর্মেটে চলে আসবে, আর এটাকে ইকুয়াল টু যখন 0 রাখবে, তো আইদার দিস ফ্যাক্টর উইল বি 0 অর দিস ডিটারমিনেন্ট উইল বি 0। তো চলে এসছে, ঠিক আছে। এবার আমরা নেক্সটে চলে যাচ্ছি, অনেক সময় হয়ে গেছে, উই আর লেফট উইথ অনলি 5 কোয়েশ্চেন। এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 71টা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা ইভেন ফাংশন হবে, এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে f of x টা একটা ইভেন ফাংশন, একটা ইভেন ফাংশন, যে কোনো ফাংশন, সাপোজ আমি h of x plus of h of minus x যদি পুট করি, this become an even function. তো ইভেন ফাংশন কখনো 1 to 1 হয় না, ঠিক আছে, এখানে এটা অন টু হবে না, বিকজ দিস ইজ অলওয়েজ পজিটিভ গ্রেটার দ্যান 0, আর এখানে কোডোমেন দেওয়া আছে রিয়েল নাম্বার -ইনফিনিটি টু +ইনফিনিটি, ঠিক আছে। বাইজেক্টিভ তো হবেই না, বিকজ বাইজেক্টিভ হতে গেলে 1 to 1 and on 2 হতে হয়, তাহলে এটাও হবে না, অনলি দ্য অপশন ডি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, তো বারে বারে যেটা আমি বলছি, অঙ্কগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে অতটা বলতে টাফই নয় কম্পারেটিভলি। সেকশন বি আর সেকশন সি টা ইজি রয়েছে। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাচ্ছি 72তে। 72 যা কোয়েশ্চেন রয়েছে এখানে দেখ, অপশন আমাদের অপশন এ আর অপশন এ, অপশন এ আর অপশন সি কারেক্ট বেরিয়েছে, চেক করে নে, নোট করে নে, নিশ্চয়ই তোদের কাছে কোয়েশ্চেন পেপার রয়েছে, এই কোয়েশ্চেন পেপারে এটা চেক করে নে, ইউ উইল গেট দ্য দিস ইজ দ্য 2 কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, নেক্সট জিতেন্দ্র স্যার ইজ অলরেডি রেডি। আমি জাস্ট আর 3টে কোয়েশ্চেন্সে কিটা ডিসকাস করে বেরিয়ে যাব। জিতেন্দ্র স্যার উইল বি देयर, যে তোদেরকে কিছু এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, অলমোস্ট আমি সবগুলো ডিসকাস করে ফেলেছি, জিতেন্দ্র স্যার আরেকটু কিছু ডিসকাস করবেন। আর আমাদের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেই ওয়েবসাইটের মধ্যে ডিটেইল সলিউশন, স্টেপ বাই স্টেপ সলিউশন থাকবে, তোরা দেখে নিস ওয়েবসাইটে। আর কিজগুলো, এই কিজগুলো আমরা পেয়ে যাব, প্লাস এই যে আমরা স্ট্রিম ইউটিউবে যেটা হচ্ছে, স্ট্রিমিং হচ্ছে, সেটা ইউটিউবে এখনই পেয়ে যাবি তোরা। তো ফলো করে কোয়েশ্চেনগুলোকে চেক করে নিজের তোরা যা করে এসেছিস তার সঙ্গে ট্যালি করে নিজের স্কোরটাকে কাউন্ট করে নেবে। ঠিক আছে, এবার আমি 73 যেটা রয়েছে, এবিসি ইজ এ আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল, আমি বেশি সময় নিচ্ছি না,
বিকজ এখন জিতেন্দ্র স্যার এসে আপনাদের তোদেরকে বোঝাবে এখানে 73 তে আমাদের অপশনটা হলো কারেক্ট অপশন হলো গিয়ে 5/6,6 5/6,6 74. Next we are moving out to 74. 74 simple like this is the kind of integration where we have the variable limit. যে কোনো ইন্টিগ্রেশনে ভ্যারিয়েবল লিমিট থাকলে we use Newton-Leibniz theorem. ঠিক আছে, সিম্পলি এই ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দেবে ইউজিং নিউটন-লিবনিজ থিওরেম, put it equal to 0, you will find the point of extremum. তো এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 74 অপশন অ্যাকর্ডিং টু আস, ঠিক আছে, তোরা এক্ষুনি তোরা নিজের খাতায় করে দেখবি বা কালকে আমাদের ওয়েবসাইটে যে আমি যেটা বললাম আবার, বিকজ দ্য লিমিট is having variable x square, এটাকে y ধরে নিস, make it differentiation using Newton-Leibniz theorem করে equal to 0 পুট করে দে, দেখবি x এর যে ভ্যালুস গুলো আসবে সেটা প্লাস মাইনাস অফ 1 আসবে। So the option A and plus minus 2, option B is correct. দুটো option correct for 74. Our last question 75 is just very simple question. It's a lollipop type of question. ঠিক আছে, choose the correct statement. বলছে x, correct statement, x plus sin x is a periodic function. X is not, x is an algebraic function. The algebraic function এর সঙ্গে trigonometric function চলে আসছে, no it's not. Okay, x plus sin 2 of x, okay, is not a periodic function লেখা আছে আর আমাদেরকে correct statement বের করতে হবে, that means option B is correct answer, right? আচ্ছা, cos of root x plus 1 is a periodic function. Damn one, এটা আমরা ব্রহ্মাস্ত্রার লাস্ট ক্লাসে we have discussed. আমি cos of root x লিখেছিলাম, দিয়েছিলাম, এখানে cos of root x plus 1 আছে, রাইট? তো এটা যে অপশনটা ইজ এ পিরিয়ডিক ফাংশন লেখা আছে তার মানে এটা ভুল, ঠিক আছে। তার নিচে লেখা আছে cos of root x plus 1 is not a periodic function, তার মানে এটা কারেক্ট। তো যা বোঝা যাচ্ছে according to my opinion the question is okay, moderate to easy, not tough. কিছু কোয়েশ্চেন্স 4-5টা আমি আগেও বলেছিলাম, মাস্টার যখন ক্লাস নিয়েছিলাম তোদেরকে কাউন্ট করে দেখ, মেবি 10টা কোয়েশ্চেন্স টাফ এসেছে, আদারওয়াইজ 65 নাম্বারস অফ কোয়েশ্চেন্স দে আর ভেরি কমন, ভেরি ইজি, ঠিক আছে। আমি যা বুঝতে পারছি কিছু ছেলেরা ছেড়ে এসেছে, তো সেটা সময়ের জন্য সেকশন 3টা আমি যা কোয়েশ্চেন পেপার 2-4টে দেখেছি, তো দেখছিলাম যে সেকশন 3তে যে কিছুই লেখা নেই, তার মানে আই গেস কে সময়ের জন্য হয়তো বা করতে পারেনি। তো এনিওয়ে আই এম হোপফুল তোদের রেজাল্ট খুব ভালো হবে নিশ্চয়ই, ভালো রেজাল্টের সঙ্গে তোদের একটা ভালো কলেজে তোদের অ্যাডমিশন হয়ে যাবে। সো এনিওয়ে এখন আসছে আমাদের খুবই ভালো একজন ফ্যাকাল্টি, ঠিক আছে, জিতেন্দ্র। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন্স গুলো যেগুলো রয়েছে those will be discussed by our Jitendra sir, so I'm leaving sir. Bye.
हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका जितेंद्र कुमार। और जैसे कि आज WBJEE का एग्जाम हुआ है, तो मैथमेटिक्स का पेपर ओवरऑल अभी सर ने भी बताया था कि मॉडरेट बोल सकते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे, मतलब 10 सेकंड में 20 सेकंड में आंसर कर दें, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हो रहा था। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, अगर आप लोगों ने हमारा क्लास किया होगा तो ये हमारे क्लास नोट्स का भी क्वेश्चन था, और मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहां पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस थीटा है। देन सम ऑफ सीरीज ऑफ दिस इज इक्वल टू सेक अल्फा 1 इंटू सेक अल्फा 2 प्लस सेक अल्फा 2 इंटू सेक अल्फा 3 प्लस डॉट 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 सेक अल्फा n इंटू सेक अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू k टाइम्स टेन अल्फा n माइनस टेन अल्फा 1। तो यहां पे बोल रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर इसको मैं लिखूं रेसिप्रोकल करके 1 बाई कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस 1 बाई कॉस अल्फा 2 इंटू कॉस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 1 बाई कॉस अल्फा n माइनस 1 इंटू कॉस अल्फा n। अब इसको अगर मैं साइन डी से, डी इज द कॉमन डिफरेंस, साइन डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा कर ही सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 बाई साइन थीटा, और यहां पर भी साइन थीटा। तो कुछ नहीं करा हमने, साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो ये आ जाने वाला है 1 बाई साइन थीटा इंटू थीटा इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंगल, दैट मींस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, डॉट 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 अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस 1। यहां पर जो थीटा है, इस थीटा को हम लोग अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 लिखेंगे। ये बन जाएगा साइन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डिवाइड बाई कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा 3 इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 साइन ऑफ अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ अल्फा n इंटू कॉस ऑफ अल्फा n माइनस 1। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली साइन a माइनस बी के फार्मूला में ब्रेक करना है। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, सो इट बिकम्स 1 बाई साइन थीटा इंटू साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1। तो कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 1 कटेगा, आप एक ब्रेक कर ही लो। साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ अल्फा 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 2। इसी तरीके से हर कोई ब्रेक होगा, तो एक पैटर्न से आपको पता चल जाने वाला है कि पैटर्न एग्जैक्टली क्या आने वाला है। यहां से आ जाएगा, देखेंगे तो 1 बाई साइन थीटा, डेट मीन्स कॉसेक थीटा इंटू, यहां पर जैसे आप इसको अलग अलग करेंगे तो टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1, टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1, नेक्स्ट टेन अल्फा 3 माइनस टेन अल्फा 2, और इसी तरीके से लास्ट में जाएगा टेन अल्फा n माइनस टेन अल्फा n माइनस 1। तो आप देख पा रहे हैं ये कटेगा, इससे ये सब कुछ कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कोसेक थीटा इंटू टेन अल्फा n माइनस टेन अल्फा 1। तो यहां पर k की जो वैल्यू आने वाला है वो कोसेक थीटा आने वाला है, k की वैल्यू कोसेक थीटा। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हुआ हम लोगों का। तो इस तरीके से हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 56 काफी ही आसान और ट्रिकी क्वेश्चन था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 59
देखेंगे हम लोग परमोटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में था 1000 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 to the power n into m। m इज ए इंटीजर, m इंटीजर है, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3, देन n इक्वल टू, n की वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दैट मींस 3 to the power n, तो हमें यह पूछना है, हमें यह पता करना है कि 1000 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट क्या हो रहा है। तो अगर एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 1000 फैक्टोरियल, तो वी कैन राइट 1000 by 3 प्लस 1000 by 3 स्क्वायर एक्सपोनेंट ऑफ r in n factorial where r is the prime factor, n by r plus box of n by r square plus n by r cube up to 0। तो ये इस तरीके से चलेगा 1000 by 3 क्यूब 1000 by 3 to the power 4 प्लस 1000 by 3 to the power 5 प्लस 1000 by 3 to the power 6। इसके बाद कुछ भी लेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये आएगा 333 प्लस 111 प्लस 333 आ जाएगा 111, फिर आ जाएगा आपका 37, फिर आएगा 12, फिर आएगा 4 और फिर आएगा +1। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ था हम लोग का, तो ये आ रहा है 498। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। यस, बाइनोमियल थ्योरम का भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। यहां पर 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 21 और एक क्वेश्चन नंबर 22। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल पावर 5 इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 0 to 15 a के x टू दी पावर के गिवन है। देन हमें चाहिए था सिग्मा k इक्वल टू 0 to 7 -1 टू दी पावर के इंटू a2k। इसकी वैल्यू क्या होने वाली। तो यहां पे 4 ऑप्शन दे रखा था, 2 टू दी पावर 5, 4 टू दी पावर 5, 0 और 4 टू दी पावर 4। अब ये जो सिग्मा को आप ब्रेक करेंगे तो आप अच्छी तरीके से -a2 प्लस a4 माइनस a6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से अल्टरनेट साइन चलेगा हमारा। तो लास्ट में जब k का वैल्यू 7 रखेंगे तो -a14 आने वाला है। तो देखिए बाइनोमियल में ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जब भी कोफिशिएंट में 2 का डिफरेंस रहे और प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चले तो आपको पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा, where iota is equal to -1, this is imaginary number। तो एक बार आप अगर इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू आयोटा, पुट x बराबर आयोटा एक बार करना है और एक बार पुट x बराबर माइनस आयोटा करना है।
और कुछ नहीं करना है, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा आपका 0। थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था, तो चलिए फिर से हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल पावर 5 इज इक्वल टू सिग्मा ए इक्वल टू 0 से 15 ए के इंटू एक्स टू द पावर के, देन सिग्मा के इक्वल टू 0 टू 7 माइनस 1 टू द पावर के इंटू ए ऑफ 2k। जब इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो ये हमें कुछ मिलेगा, ये हमें कुछ मिलेगा a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6, इसी तरीके से प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, और लास्ट में जब k का वैल्यू 7 रखेंगे तो माइनस a14। तो मैंने बोला है कि प्लस माइनस जब क्रिएट करना है, जब ये सिग्मा को आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें एक बार आप ऐसे रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल पावर 5 इज इक्वल टू, जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा a0 प्लस a1 प्लस a2 a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 a15 x टू द पावर 15। ये बहुत ही क्लियर है बच्चों। अब आपको क्रिएट क्या करना है कि डिफरेंस 2 का लाना है और साइन अल्टरनेट लाना है। तो x की वैल्यू एक बार पुट करना है इसमें आयोटा इमेजिनरी नंबर्स, और एक बार पुट करना है आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा। पुट x इक्वल टू आयोटा एंड पुट x इक्वल टू माइनस आयोटा। जब आयोटा पुट करेंगे तो जो इक्वेशन आने वाला है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब होल पावर 5, सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा विल बी 0, तो दिस बिकम 0। और वैसे भी आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 1 कटेगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा प्लस आयोटा कटेगा, 0 आ जाएगा। और आरएचएस में यहां पर हो जाएगा a0 प्लस a1 आयोटा प्लस a2 आयोटा स्क्वायर प्लस a3 आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 a15 आयोटा टू द पावर 15। एक बार पुट कर दें x इक्वल टू माइनस आयोटा, पुट x इक्वल टू माइनस आयोटा। जब x इक्वल टू माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये आने वाला है 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा क्यूब होल पावर 5, माइनस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा आएगा, और ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कट जाएगा, और ये 1 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, अगेन 0। और इसकी वैल्यू फिर से आने वाली है a0
माइनस A1 आयोटा प्लस A2 आयोटा स्क्वायर डॉट 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 लास्ट में यहां पर आ जाएगा माइनस A15 आयोटा टू द पावर 15। अब कुछ नहीं करना है, इस दोनों को आपको ऐड कर देना है। सपोज इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 2 + 3 जब करेंगे, इक्वेशन 2 + 3 वी गेट, जब 2 टाइम्स A0, यहां पर A1 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 डॉट 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 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली जब इसकी वैल्यू मैं बात करूं A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6, तो इसकी वैल्यू सिंपली 0 होने वाली है बच्चों। A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 बराबर 0। ये क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन में इस तरह का कंसेप्ट दिया हुआ है, पुट x इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा। और जब 3 का डिफरेंस निकालना रहता तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर करना पड़ता, अगर C0 और C3 निकालना पड़ता तो। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टाइम बहुत कम है बच्चों, और भी सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन करना है, तो कुछ क्वेश्चंस हम करवा दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है और ट्रिकी लग रहा है। ऐसा क्वेश्चंस जेईई एडवांस के एग्जाम में भी आ सकता है, जो भी मैंने 3 वाला बोला था, जब डिफरेंस 3 का रहेगा तो C0 C3 C6 कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चंस भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ये भी क्वेश्चंस जो है आपका एक प्रॉपर्टीज के ऊपर है, प्रॉपर्टीज 4, जिसको किंग्स प्रॉपर्टीज बोलते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 आप देख सकते हैं कि f(x) हमारा फंक्शन गिवन है e टू द पावर x बाई 1 प्लस e टू द पावर x। अब इसमें अगर हम लोग फंक्शन ऑफ माइनस a प्लस फंक्शन ऑफ a अगर हम फाइंड करें तो ये 1 आने वाला है। फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ माइनस a की वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। फंक्शन ऑफ माइनस a प्लस फंक्शन ऑफ a की वैल्यू 1 आने वाला है। तो यहां पर एक क्वेश्चन था कि I1 गिवन है हमारा, और I1 I2 के बीच में रिलेशन लाना था। I1 है इंटीग्रेशन फ्रॉम फंक्शन ऑफ माइनस a टू फंक्शन ऑफ a x इंटू g इंटू x इंटू 1 माइनस x dx, एंड I2 है इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ माइनस a टू फंक्शन ऑफ a g ऑफ x इंटू 1 माइनस x dx। तो I1 I2 में किस तरह के रिलेशन आएगा, तो I1 में अगर हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगा दें, तो किंग्स प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो फंक्शन ऑफ माइनस a और ये है फंक्शन ऑफ a, तो फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ माइनस a की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुका है, ये 1 माइनस x हो जाएगा इंटू जी ऑफ, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस x इंटू x ही रहेगा, और यहां पे dx। ये जो गिवन है ओरिजिनल इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि I1 प्लस I1 दैट मींस 2I1 इज इक्वल टू ये I2 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है I2 बाई I1 की वैल्यू क्या होगा, देन I2 बाई I1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आया था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, ये भी हमारे पाथवे मॉड्यूल्स के इलिस्ट्रेशन में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। 5 balls of different color are to be placed in 3 boxes, 3 different boxes size, the number of ways in which we can place the ball in the boxes so that no box is empty। यहां पर आपके पास 5 डिफरेंट बॉल हैं, 5 डिफरेंट क्या है बॉल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉल क्वेश्चन में बोल दिया गया, और 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1,
बॉक्स 2, बॉक्स 3। यहां पर बॉल भी डिफरेंट है एंड बॉक्स भी डिफरेंट है। ऑल बॉल्स आर डिफरेंट एंड ऑल बॉक्स आर डिफरेंट। तो यहां पर बोल रहा है कि कोई भी बॉक्स, बॉल को बॉक्स में किस तरीके से रखें कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। अगर टोटल पॉसिबिलिटीज होता हमारे पास, तो बॉल 1 अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो फर्स्ट नंबर बॉल या तो बॉक्स 1 में जाता, या तो बॉक्स 2 में, या तो बॉक्स नंबर 3 में। तो फर्स्ट बॉल के लिए 3 केसेस, सिमिलरली सेकंड बॉल के लिए 3 केसेस, सभी के लिए 3, मतलब टोटल 3 टू द पावर 5 होता अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इस 3 टू द पावर 5 में ऐसा भी हो सकता है कि कभी बॉक्स 1 एम्प्टी रह जाए, कभी बॉक्स 2 रह जाए, कभी बॉक्स 3 रह जाए, या बॉक्स 1 बॉक्स 2 रह जाए। तो इसीलिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो डेट इज इंक्लूजन एंड नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन में हो जाएगा 3c1 इंटू 3 1 माइनस टू द पावर 5, 3 माइनस 1 टू द पावर 5 एंड प्लस इंक्लूजन 3c2 इंटू 1 टू द पावर 5। So it becomes 243 minus 32 into 3 96 plus 3 is equal to 150। तो ठीक है बच्चों, आज बहुत कम समय है हम लोग के पास और भी पेपर डिस्कस करना है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं। Good evening, everyone. This is Devashish Maji, Chemistry Faculty Pathfinder. I am here to analyze today's Chemistry WBJEE paper. What I found, that paper was not that easy for the mass, good one, and they have maintained their class, so-called. I'm talking about JEE board, and few questions are really tricky. So let's begin. So the very first question, what I find to be easy, because
this is actually a 1,3-diketone. When we use methyl magnesium bromide, this will abstract that acidic hydrogen from the middle carbon and methane will be formed. So N will be CH3 COCH MgX plus OCH3. Now, when it will be hydrolyzed with H plus, again we will get the initial substrate back. So it is a very easy question and it is from class 12 organic chemistry. The second question, what I am observing here, metallic conductors and semiconductors are heated separately. What are the changes with respect to conductivity? We know that for metallic conductor, if we increase temperature, resistance increases, that means conductivity decreases. But for semiconductor, the more we increase the temperature, the more bond breaks. If we talk about intrinsic semiconductor, that time more electrons will be available in the conduction band, so conductivity will increase. So correct answer is D. It is another easy question. It is 43. Yes, I missed the 42nd question, 42 question. This is samarium. This is another easy question from DNA block element. Identify the ion having 4F configuration, and that must be samarium because it has xenon 4F6 5s2, I think. So that means when it is samarium 2 plus, it will be 4F6 configuration. Another easy question. And now the 44th question. This is from class 11 mole concept, the equivalent concept. Sodium thiosulfate, when it is converting into sodium tetrathionate, the oxidation state changes from +2 to +2.5. So that means for 2 sulfur atoms, the change in oxidation state is only 1 and N factor is 1. That's why answer is another easy question. So basically the first 4 questions to answer, we don't need any pen and paper. If we concentrate correctly, we are observing that without pen and paper, first 4 questions can be done easily. And what I found, if I analyze the whole paper, I'm giving you some information about the paper. They're asking on total 13 questions from organic chemistry, 10 questions from inorganic part, and 17 questions from physical. So most of the questions are of physical chemistry. They are giving more importance to physical chemistry, and organic is not bad. Number is 13 out of 40 questions, and only 10 questions are from inorganic chemistry. Okay, so we are moving for the next question. 45. This is another easy question because without any pen and paper we can do this. SN1 reactivity they are asking us. And actually SN1 reactivity, we understand if the carbocation is more stable, then it will be more reactive towards SN1 because in SN1 reaction carbocation is the intermediate. And allyl chloride, as we understand, allyl cation is a stable cation, and that's why the most reactive among these given 3, that must be I think 1. And ethyl cation is not that much of stable. Actually ethyl chloride is not so much prone towards SN1, rather it is SN2. But for the given options, chlorobenzene is the worst in SN1 because phenyl cation is the least stable because chlorine is attached to an sp2 carbon. We know that SN1 chemistry is for, basically they are the nucleophilic substitution reactions at saturated carbon. That's why the least reactive will be chlorobenzene and the most will be allylic, and in between there will be ethyl chloride, and answer is given in option B. Now we are moving for the next question. Toluene reacts with mixed acid at 25 degrees centigrade to produce. Toluene means methyl benzene. We know that methyl plus R group to hyperconjugation, and it is an ortho para directing group. That's why we can expect ortho and para nitro or toluene as the predominant product. Another easy question. Without pen and paper we can again up to for 6 questions. We don't need to use our pen. Just
use your brain. It is enough to answer first 6 questions. And the 47th question is not for the mass. It is for the rankers, for the toppers, you can say, because the question is from Organic Chemistry class 12, chapter aldehyde ketone. The reaction is basically a Parkin reaction. And in this question, they have changed the base as well as the acetic. In Parkin reaction, generally we take acetic anhydride, but here we are not. We are taking here propanoic anhydride, not ethanoic anhydride. We take, if we change the base, product will not be changed. But if we change the this nucleophile providing substrate, then product will be different. And that's why this question is for students is not that easy. A good one, but not that tough also if we know it properly. Like pH, C double bond O, this is benzaldehyde. A beautiful mechanism we can talk about. That base will abstract that alpha hydrogen. This will be minus, this will be CH3 and C double bond O, oxygen, and then C double bond O, this is ethyl group. Actually, this nucleophilic attack will take place. This kind of 6-member transition state. And finally, without so much understanding, we can predict the product. Product will be this way. C, pH, this will be CH. From there, after hydrogen, this bond will break, we will get OH, and it will be again dehydrated, CH, CH3, and there will be again O2H. But if this portion, it undergoes dehydration, then actually it is not dehydration. Rather, a big, beautiful mechanism is there given in Peter Sykes. We can consult Peter Sykes to understand this chemistry better. Cinnamic acid, not exactly. The product is methyl substituted cinnamic acid will be obtained in this reaction. A very good question from aldehyde ketone, benzaldehyde. A variation of Parkin reaction, not exactly the Parkin reaction. And now we will move for the next question. This is another easy question, sir, from chapter alkene. HBr addition, we know that HBr addition is electrophilic addition, and in electrophilic addition, how to approach this question? Just we will add a proton to the substrate. If we find that carbocation, the intermediate, is a stable, then it will be more reactive. So very easy. So CH3 So after addition of the proton, we will get this cation from the first alkene, from the next alkene CF3 CH plus CH3, from the next one MEO CH plus CH3, and the fourth one, we will get CH plus CH3. Very obviously, we can observe that due to this lone pair stabilization, the third substrate, third option, that MEOCH, this alkene will be most reactive towards HBr addition, and this is given in option D. Not only after this, CH3 will stabilize the cation via hyperconjugation, but CF3 will destabilize the cation due to its minus I effect, and between CF3 and CH3CO, CH3CO is more electron withdrawing, and that's why positive charge will be further increased, that the cation will be less stable, and that's why answer is D. So most stable cation, it will form second most stable, third most stable, and fourth one, and that's why answer is D. We can concentrate without pen paper again, we can do it. But the 49th question to do, we little bit use a pen. We need a paper because it is not that easy question. You have to be careful about the options, otherwise we may commit some mistake here also. So let's approach for this 49th question. First we will draw the xylene molecule with double bond orientation like that, and also if we change the double bond orientation, then this will be like, now during ozonolysis we will understand that we will get carbonyl molecules. From the first one, this xylene molecule
we will get, that is methyl glyoxal, and this is also methyl glyoxal and 1 mole glyoxal. But if we consider this resonating structures of xylene, then we will get 1 mole of dimethyl glyoxal and 2 moles of glyoxal. So this is given 1, this is dimethyl glyoxal, and this will be minimum, that is 1, because 1 mole from 2 moles resonating structures we have to consider, because both possibilities are there. So dimethyl glyoxal 1 mole, methyl glyoxal, monomethyl glyoxal is 2 mole, and glyoxal is total 3 mole. That's why answer is 1:2:3. Not easy, not tough, moderate question, but we have to be careful. If we consider only 1 resonating structures, then answer will be incorrect actually. Let's move for the next question. 50th question. So dangerous question, the most debatable question we can say in one way in this joint entrance WBJEE 2024 paper, because if we see bromine carbon tetrachloride, our mind always diverts what is the mode of the reaction, whether it is electrophilic substitution or free radical substitution. Actually, they are not talking about anything heat or light. So and bromine, that mesitylene 1,3,5-trimethyl-benzene is a very electron rich system, and without any use of Lewis acid, bromine itself is a good electrophile. So that's why we can also expect this reaction will be going an electrophilic substitution. Now the question is that how many moles of bromine plus will be introduced to the benzene ring? Question, we are giving option C, that should be the best possible answer. But at the same time, if we make this mistake that free radical substitution will take place, then it will be a disaster for this question. And one more thing, if we choose option D, then we need to have excess bromine. There is a possibility, but problem is that this molecule is so much crowded. That's why electrophilic substitution of mesitylene in 3 positions. So product is basically 2 bromomesitylene, and this is the best answer. C is the best answer, and it's a beautiful question. Not very frequently we see in our so-called available texts, and that's why not bad. In JEE board, they have always maintained their class by giving us very few questions to think about more. Actually, we are habituated to do bromine FeBr3, then electrophilic. Bromine carbon tetrachloride, non-polar medium, free radical substitution. No, sir. This is not a free radical substitution example. It's an electrophilic substitution. And only 1 bromine will be introduced. Why not 3 bromine? It is so much crowded. That's why. So, this is the choice of the question paper. Basically, beautiful question it is. Now, moving for the next question, 51. Easy question, direct question. First, organic basic concepts of chemistry. Some compounds that doesn't give positive test for nitrogen assigned test. We know that diazobenzene, diazonium chloride, they don't undergo lacine. They don't give lacine sodium lacine fusion test because sodium cyanide will not be obtained in the filtrate. That's why very easy question. It is given in all text. I think standard text. So direct knowledge based question. Just if we go through our text properly, then we can answer this question. The correct acidity, 52nd question. The correct acidity order of phenol, 4-hydroxybenzaldehyde. Phenol is acidic, pK is 9.98. 4-hydroxybenzaldehyde. Okay. Acidity will be increased very obviously because this lone pair will participate in resonance and CHO group will be helping in this delocalization. It must be more acidic than phenol. And the third molecule given is meta, that is 3-hydroxy. Okay, meta 3-hydroxybenzaldehyde.
This will be also more acidic than phenol, but not as this para isomer, because this minus R effect of CHO will not help to delocalize this lone pair on off. This will be happening, but not due to this CHO. Rather, CHO will have exact minus I pool, and that's why both CHO substituted phenol will be more acidic than phenol, but para substitution will be maximum. That's why the answer is 2 will be most acidic, then comes 3, then comes 1. 2, 3, 1. Answer is easy question, not that tough. Not that tough. The major product, direct question again on SN2. Why SN2? Dimethylformamide. Dimethylformamide is a polar aprotic solvent. We know that polar aprotic solvent, they solve it, they do not solve it, the anion, they let them free, and that's why nucleophilicity of Cn minus is greatly enhanced, and Cn minus will substitute Cl minus, not the iodine attached to the benzene ring, because we know that haloarine generally under SNAR they undergo, but not SN2 like of reaction they undergo. That's why only chlorine will be substituted by Cn minus. Iodine will be intact. The answer will be C only. Answer will be C only. Okay. We are moving for the next question. Which of the following statement is correct for a spontaneous polymerization reaction? Polymerization process means we can understand there will be decrease in entropy, because many molecules are together coming to give us a polymer, and we know that if it is a spontaneous process, we can understand by this simple thermodynamic relation. Del S is negative, that means this portion is positive. Del G, as it is spontaneous, that must be negative. Minus T del S I am talking about, it is positive, so del H is negative, minus T del S is positive, del S is negative, del H has to be negative, otherwise del G cannot be negative. That's all are negative. Del G is negative, less than 0, del H is less than 0, del S is less than 0. Easy one, not that tough. So we are moving for the next question. This question, rather, I will say full of ambiguity. We can talk about this question, because the question is not clear about the which reaction for auto ionization, self ionization of water. If I consider only Kw, answer is different. If we consider self ionization of water, actually in the question they are saying ionic product of water is 10 to the power minus 14. Actually, if the reaction, we can consider many reactions, like this is auto ionization. Last year also they gave a question from this part, and not ambiguity, according to the given option we have to opt for. So then the answer is C. I'm talking about that what is actually happening in this question. If this is, then K equilibrium will be 3.24 into 10 to the power minus 18, because H2O molarity whole square, Kw by it will be 55.5 whole square. If I only consider H2O, H plus and OH minus, then it will be 1.8 into 10 to the power minus 16. But if we only consider H plus and OH minus, actually delta G 0 is equal to minus 2.303 RT ln K equilibrium constant. So I will consider equilibrium constant of which reaction? If this reaction, this one answer will be around, I don't know, I have not calculated, because they are basically considering this seems to be the Kw, and answer is coming only C. So for other options, actually in exam hall to do this question, I don't know, without calculator solving this question, for me it will be a very tough problem, because I will go for Kw, because easy calculation, if it is Kw, then it is a log, it will be 14 only, and we have to consider the value of R in calorie per mole per Kelvin, and temperature is given 298.
So basically answer is very simple, minus 2.303 into 1.98 into 298 into log 10 to the power minus 14. Answer is very closer to 19.1. Hope JEE board will give this answer, and other answers are not coming in other options also, as I'm discussing here. Anyway, so another good one, I don't know whether good or not, ambiguity. According to the questions we answer actually every time. So that's why we are having options. Without options, many answers possible. Because for any equilibrium process, the reaction must be given. And according to that, answer will be different. Anyway, we are moving for the next question. Easy question from atomic structure chapter. Because we know the formula for velocity. What is the formula? Velocity in nth orbit, hydrogen like atom, 2 pi square kz is square by nh, pi square mkz is square, 2 pi square. I'm not able to recall. Actually, we don't need this much the detailed formula. V is proportional to z by n. Very easy. So that means if n increases, velocity decreases. N. Z is the same for both helium, and they are talking about helium plus ion. So Z is 2. It will be cancelled if we get the ratio. So V3 is to V1 will be simply 1 is to 3, sir. So we don't need 2 pi square kz is square. Yes, I have written correct, I think. Again, we don't need this whole formula. Just Vn is proportional to Z by n. So T by V1 will be 1 by 3. Very easy question. Without pen paper, we can do it. 57th question. Compressibility factor for van der Waal gas. Easy question again. We know the van der Waal equation. Compressibility factor is PV by nRT. PV by nRT, that is P plus AN square by V square. V minus NB is equal to nRT. Just for at high pressure, they are talking about van der Waal compressive factor at high pressure. We will not consider this because intermolecular force of attraction will be insignificant, and that's why V minus NB is equal to nRT. If we divide, we will get PV by nRT will be 1 plus by RT is 1. Really very frequent, very common question it is. For a spontaneous process, next question. The incorrect statement, the delta G constant temperature pressure will never be greater than 0. For any spontaneous process, and total entropy of the system plus surrounding is always positive, and also spontaneity can be defined under different condition. Del H at PV, PS is actually many ways to, actually this is easiest option. Delta G will be always negative. It can never be positive for a spontaneous process. And total entropy was, these are baki, all three options are correct. 59th question, a theoretical question. Viscosity of liquid always decreases with increase in temperature. Increase in temperature. Yes, viscosity decreases with increase in temperature. Surface tension liquid always decreases. Yes, if we increase temperature, surface tension will also increase. Viscosity of liquid always increase in pressure in presence of impurity. Yes, impurity if we add increase, no, viscosity will decrease. Surface tension, theoretical question of liquid always increase in presence of impurity. Yes, it is correct. Option C is incorrect. Option C is incorrect. Theoretical question, little bit. This viscosity surface tension is there in gaseous state chapter class 11. 60th question. Theoretical question again. Which of the following statement is true about equilibrium constant, rate constant for a single step chemical reaction? Equilibrium constant may increase or decrease, but rate constant always increases. Yes, it is 100% correct, because we know that, we can just recall Van 't Hoff equation and Arrhenius equation.
For Van 't Hoff equation, equilibrium constant temperature that may increase exponentially, they may decrease exponentially. It increases means it is del H is positive. For endothermic, it decreases, del H is negative. Del H is negative. But rate constant according to Arrhenius equation always increases. Actually, very interesting. This type of K, rate constant K versus temperature. I don't need to check because this is under one option correct. So first option is correct. I don't need, actually other options has to be incorrect. And we can go detail of this Van 't Hoff equation and Arrhenius equation. We are having some constants, so that's why not going detail. Direct question. 60 answer is A. And 61. After emission of a beta particle followed by an alpha particle, bismuth 83214 isotope. Bismuth 83214. That when it loses a beta particle, it becomes 84 and it is 214. Because beta minus particle is nothing but an electron. Beta particle, beta positive भी तो हो सकता है sir. Not clear. If nothing is given, we will understand beta minus. Then, if it loses an alpha particle, you can write this way also, 24. So it will be 82, lead 82, 210. Yes, 210 minus 82 is 128. The question from radiochemistry, nuclear chemistry. And next question, which hydrogen-like species will have same radius as that of first Bohr orbit of hydrogen atom? Actually, radius is proportional to n square by z. So if n square by z is 1, it will have the same radius as for hydrogen atom first, that is 53 Armstrong, and n square from the given option, n square for beryllium 3 plus 2 square and beryllium 3 plus z is 4, and that's why answer is only B. Very easy question, another. Now we are moving for the 63rd question. For a first order reaction with rate constant K, the slope of plot of log concentration. Okay, first order decay means exponential decay. Exponential decay, what we know? That AT is equal to A0 into e to the power minus KT. You can take log. Log AT is equal to log to the base 10, A0 minus KT by 2.303. AT. So we are plotting what? Time, sorry. If we plot log AT versus T, so it will be a linear plot with negative slope minus K by 2.303. Easy question, 100% from chemical kinetics, first order chemical kinetics. Now we are moving for the next question, 64. 0.1 molar HCl, 0.1 molar HCl, we are considering volume V, 0.1 into V, this is the number of moles of H plus from HCl, 0.2 into, it is dibasic, we can consider H2SO4 to be a very strong acid, into 2 into V, it is the number of moles of H plus coming from H2SO4. This is the total number of moles H plus coming from HCl and H2SO4 together by total volume, that is V plus V, that is 2V. Answer is coming how much? 0.4, 0.5 by 2. Answer is 0.25. Yes, another easy question. Now the next question is another, I would say rather dangerous question, because
We are giving answer B, you can say answer is A. So I don't know what JEE board will give. If we consider density, molality, actually if we consider colligative properties to be a number dependent property, then answer has to be B, because one normal KNO3, one normal NaCl, number of particles will be the same. And as acetic acid is a weak electrolyte, one normal number of particles will be not like KNO3 or NaCl, and sucrose will be undissociated because it is a covalent molecule. And that's why most easy answer is B. But problem there is KNO3 molar mass is 39 plus 63, that is 102 grams per mole. NaCl molar mass is 58.5. So if we consider equal strength normality, molality is becoming more for KNO3. That's why answer A can be the answer also. That's why, so in which perspective we will answer this question? If we consider for dilute solution, molality and molarity are the same, answer is B. That is the easiest way to answer this question. I think joint entrance board must be very much careful about asking this kind of question, at least what we can consider. Both are possible. The way we think about. The way, if we think that molality, because we know delta TB actually is equal to I into Kb into delta TB equal to I into Kb into M. If we to calculate molality, then answer is A. But if we forget about molality, only number of particles is concerned, then answer is B. A few questions, okay, let's see what they give. Our answer is B. Pathfinder answer is B. Because we are not going in detail of the calculation in exam, because they are not talking about anything, density and all this. That's why. Anyway, moving for the next question. 66, very easy question. Silver fluoride is most soluble. Silver iodide is the least soluble. Answer is B. Directly we can answer. 67 question. Not a bad one, good one, good one. Very good question. Because copper sulfate, when it is added to saturated solution of ammonium sulfate, what is happening? This ammonium ion will undergo complexation with copper and produce H+. That's why acidity will increase. Again, SbF5, when it reacts with HF, SbF6 minus H+, George Euler's acid, superacid. That electrophile discovery, it reminds me about that history. SbF6 minus H+. In the both cases, acidity will increase, sir. 67 question. Okay, we are moving for the next question. Which of the following contains maximum number of lone pair on the central atom? Chlorate, there is only one lone pair on chlorine, HCF4. There are two lone pairs on xenon, SF4. There is one lone pair on sulfur, I3 minus, poly, triiodide anion. It is a linear anion, sp3 dehybridized. The central atom iodine is having three lone pairs. Three lone pairs. That's the answer is D. Maximum number of lone pairs, the central atom. Anyway, 69 question. Number of moles of iron produced in complete dissociation of 1 mole of more salt. More salt is ferrous ammonium sulfate. Ferrous sulfate, ammonium sulfate, ferrous ammonium sulfate, FeSO4, ammonium sulfate, 6H2O. So if 1 mole dissociates, very easy question, 2 plus 1 plus 2, 5 moles of ions we will get. Another easy question from WBJEE. Which of the following species exhibit both LMCT? It is not fair to ask LMCT or MLCT because we are now in class 2's level. Ligand to metal charge transfer spectra, joint entrance board is asking about, and which is paramagnetic. But if we don't understand LMCT, we can
answer this question because they are talking about paramagnetism. CrO4 2 minus, Cr2O7 2 minus, MnO4 minus, they are all diamagnetic. They do not have an unpaired electron. Only MnO4 2 minus, it is green colored, and Mn is +6 state. There is one unpaired electron, root over 1 into 1 plus 2, that is root over 3, 1.73 for magnetons is magnetic moment. That's the answer is there. If we don't understand ligand to metal charge transfer, we can answer this question easily. Okay. Now we are moving for the next question, category 2. Number of POP linkages are there in PO4. So it's very easy question, sir. Very easy question. We know the structure of P4O10. Beautiful structure. Just for understanding, we are not talking about its geometry. Just roughly. P. How many? Already 4 we have given. Now they will be cross linked. 4 to 6. Yes. There are 6 POP linkages are there. Yes, sir. Very easy question. Hope I am clear. It is given in all text. Direct question. Now 72 question. Not that tough. Not that easy. Easy question. Because from here they are talking about basically Q is the reagent. The product is an hydration anti-Markovnikov hydration product. R is the reagent. The product is a Markovnikov hydration product without rearrangement of the carbon skeleton. And we know that hydroboration oxidation is the best for this purpose. And oxymarkation demarcation reaction is the best for this purpose. So answer without any confusion, answer is D. Very easy. Without pen, we can do this. Just go through and answer the question. Anyway, moving for the next 73rd question. Then answer to हम लोग को याद है भाई. 10 to the power minus 8 molar HCl. Actually, we need to consider the dissociation of water molecule because water is giving us 10 to the minus 7, not minus 7. Common ion effect is there, less than 10 to the minus 7 molar. H plus also furnished by H2O, and that's why H is never 8 because it is an acidic solution. It has to be less than 7, and it is more than 6. Actually, answer is 6.98 around. If we exactly calculate, if we solve the quadratic equation, then it will be 6.98, but if we roughly do it, then it will be 6.96. So answer is greater than 6, less than 7. 74th question. Not that tough question, sir. Easy one, but with calculation, we need to do some calculation here also. Sir, alpha degree of ionization is molar conductance at any concentration by molar conductance at infinite dilution. This is given in the problem. Because 349.1 plus 40.9, it is, how much it is coming? 390 Siemens centimeter square, and CGS unit. Be careful about the unit because the problem is given in CGS unit. If it is SI, formulation will be different. Now, for calculating lambda MC at the given concentration, molar conductance is 1000 kappa by C. If we consider, and kappa is given. Kappa is how much? 1.65 into 10 to the minus 4. And C is how much? 0.02. If we put, we will get lambda MC and we will divide, answer will be 0.021. I've just calculated before few hours back and we found that answer is 0.021, I think. Yes. Anyway, so moving for the next question, 75. The number of OH groups present in the H3PO3, easy one, sir. H3PO3 is a dibasic acid, H3PO4 is a tribasic acid. That's why there are 2 OH groups. Very easy. P, H, OH, OH. There are 2 OH group, and that is phosphorus acid, and this is phosphoric acid. OH, answer is 2 and 3. Answer is C only. Very easy question. C. Answer is C. 2 and 3 respectively. And now we are moving for the next question. The last part. More than one option. This year they have made easier question in this third part, not that tricky so much, not that informative also. The rate of reaction increases with increasing nucleophilicity. Yes, for SN2 reaction we need strong nucleophile. If nucleophilic increases, rate will increase. The number 2, yes, this 2 denotes actually second order kinetics. Yes, sir. Tertiary butyl sulfate do not follow. So 3 degree alkyl cation is stable. That's why they undergo SN1 reaction, not SN2, because it's not crowded. We don't expect SN2 in so much crowded carbon.
And the optical rotation substrate always changes from plus to minus. No, sir. Inversion does the express, but plus minus textual IMO is different story because it is purely experimental. Because substrate is product, they are not enantiomeric relation. They are not in enantiomeric relation, and that's why we can never say that plus will become minus or vice versa. So D is never a correct option. A, B, C is the correct options. And the next 77 question. Enantiomer. Just if we put a mirror over here, enantiomer non-superposable mirror image. So just if we put a mirror over here, we will see that the mirror image. But methyl and this group is in trans situation. No way methyl and they will become in cis situation. So it is never the correct answer. B is correct. Now the question, what about this? Why not A? Why A is not the answer? Methyl bromine H. Methyl bromine H. Methyl bromine H. Anticlockwise. Methyl bromine is anticlockwise. Same configuration of. They can never be enantiomer. Here also. Methyl bromine H anticlockwise. Methyl bromine H is clockwise. That's why different configuration. So answer is B and C. Just by, if we know proper, without assigning R or S, we can just view the molecule. If we have that Fisher projection idea, then we can answer this question easily also. But for that, understanding of stereochemistry should be very well. Not that easy questions, and I'll say for the students, obviously. Okay. We're moving for the next question. What is happening? Welcome back. There was some technical errors. That's why a bit it was off. You people, somebody was asking whether it will be only B. No, sir. It will be B and C both. A and D will not be the correct option. B and C will be the correct option. Okay, observe carefully.
without changing the position of one group, if we see that the order of the other three groups are different, so they are with different configuration. That's the answer will be B and C. The 78th question. The oxidation number of chromium in chromium diperoxoxide, it is +6. We know it is a very common compound, and del H is greater than del U for the reaction, because for this reaction delta Ng is positive, and we know that del H is equal to del U plus delta Ng RT. As delta Ng is positive, del H is more than del U, and pH of 0.1 molar H2SO4 is less than that of 0.1 molar HCl. Actually, they will furnish less H plus. That's why pH will be more. It is never less. And RT by F is never 0.0591. Rather, 2.303 RT by NF is 0.0591. That's why C and D are not the correct option. A and B we are opting for. Okay. Without pen paper we can do this. 78th question. And also the 79th question, another easy question. Cobalt, hexafluoro cobaltate anion. Cobalt is +3 state. +3 state FeCO 4s2 3d7 D6 system. And fluid is a weak field ligand. That's why it will have an unpaired electron. They are asking you which is diamagnetic. So answer is ammonia. Strong field ligand in this case, and cobalt 3 plus. It is diamagnetic because D6, all the electrons will be paired up. Octahedral system, octahedral system. This is also octahedral system, but here again Fe2 plus means 4s2 3d6. Yes, 4s2 3d6 means D6 system again. And what is the weak field ligand? That's why unpaired electron will be there. This will be paramagnetic. Efficient tetracyanidopyrrate anion. Fe, it is 2 plus. Again D6 system, but Cn minus is a very strong field ligand. That's why answer will be B and D, which are diamagnetic. Last but not the least, last question of this chemistry paper. Which of the following statement is or are correct? Iodine, solid iodine is freely soluble in water. No sir, freely iodine is not that much, sparingly soluble in water. And that's why for making iodine tincture, we add potassium iodide along with some ethanol and other stuff also, because Ki3 is formed to make iodine more soluble in water. Iodine is freely soluble in water, but only in presence of excess Ki. Yes sir, he is correct. Solid iodine is freely soluble. Yes, in carbon tetrachloride it is freely soluble. Solid I2 is freely soluble in hot water. No sir. That's why answer is B and C. So hope I have tried my best to explain WBJEE chemistry paper 2024 on behalf of Pathfinder. Thank you all for being with me for so long time, and I wish all of you a very good result in the coming session, and thank you for being with me. Thank you.
Hello dear students, me Onivan Bhattacharya, faculty on behalf of Pathfinder Educational Center. Today here with WBJEE for solving for physics. তো আজকের পেপার এটাকে যদি আমরা একটু ডেপথ অ্যানালাইজ করি সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে ইন এ ভেরি স্মল নাটশেল যদি আমরা যাই তাহলে আমরা বলতে পারবো যে 1 to 30 মধ্যে দেয়ার আর কোয়েশ্চেন্স যেগুলো একদম জাস্ট দেখে হয়ে যাওয়ার মতো, আবার দেয়ার আর কোয়েশ্চেন্স which are really thought provoking even for us. তো সেই জায়গাটাতে আমরা একটুখানি হাইলাইট করব কিছু মেজর কোয়েশ্চেনে এবং কিছু মেজর টেকনিক্সে, যে জায়গাগুলোতে আমরা হয়তো কম টাইমের মধ্যে সেই জায়গাটাকে আমাদের টার্গেটটাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি। ওকে, নাও ফর ক্যাটাগরি 2 and 3, category 2 was really easy, category 3 that was part easy and part challenging. So I'll just start the solving. Stay with me, stay tuned. প্রথমে we are having this question number 1. Right. This set starts with a very tricky one. আমরা যদি দেখি এখানে দুটো ভেক্টর বলেছে, theta being the angle between A and B. A perpendicular is the unit vector perpendicular to A. এখানে while we were solving আমাদের একটা কথা মনে হয়েছে যেটা তোমাদের বলে দেওয়া উচিত. It was meant to be যে A perpendicular lies in the same plane, তবে তোমাদের এই কোয়েশ্চেনের আনসার আসবে। ঠিক আছে, তার মানে আমি যদি এই সাইডের পার্টটাকে আমরা ইউজ করি, জাস্ট আ মিনিট, ওকে, আমি যদি বলি যে if this is vector B, this is vector A, I'm using capital letters, A perpendicular is assumed in this direction. It's a unit vector. A আর B এর মধ্যে angle that has been given as theta. Now we have this B sin theta, and in this direction we have B cos theta, that you know, right? তাহলে আমরা যদি বলি you can see B sin theta that falls in the opposite direction of A perpendicular, right? So what is the remaining part? The remaining part, which means B minus B sin theta A perpendicular. Let's draw a vector X here. Let's draw a vector X here. Now we can say that this B sin theta plus X, this B sin theta minus A perpendicular, right? This is B sin theta and the direction is minus A perpendicular cap, right? So this is going to be in this direction, plus X, that is equal to B. Now we can say that the resultant comes along A. তাহলে এখানকার ক্যাচটা কি ছিল? ক্যাচ ওয়াজ যে আমাকে এখানে ধরতে হবে the perpendicular is in the plane, then you come down to the answer. তাহলে আমরা পরের পার্টে আসি। Next, this is again a very challenging one for a category 1 type question. Okay, এখানে একটা পার্টিকুলার অ্যাক্টিভ ফর্মুলা রয়েছে that is defined as the Larmor's formula, which is expressed in CGS units exclusively. একেবারেই এক্সক্লুসিভলি সেটা CGS ইউনিটে, এবং সেই জায়গায় we can say that the power has a formula P that is equal to 2/3 Q square A square divided by CQ. It is the emissive power. Okay, this is actually beyond the scope of your syllabus, but if you go through this, তাহলে এই পার্টটা if you know this, then it becomes really easy. তার কারণ তুমি নিজেই আইডেন্টিফাই করতে পারছো যে m এর জায়গায় that comes as a value of 2 and n that becomes 3. We are going to the next one. Now this is question number 3. Okay,
So now এখানে 4f, there are two lenses at a distance, right? তো তাহলে তুমি সেখানে ইকুইভ্যালেন্ট ফোকাল লেংথ দিয়ে কেউ করতে পারো, কেউ সাকসেসিভ ইমেজ ফরমেশন দিয়ে করতে পারো। দিস ইজ আ স্টিরিওটাইপ কোয়েশ্চেন মডেলি, রাইট? আমি যদি এই সাইডেরটাকে ধরি, তার মানে এখানে আমি একবারের জন্য আমি ইউজ করব ডাইরেক্টলি, যদি আমি অ্যাপ্লাই করি a1/f1 + 1/f2 - d/f1f2 যে ফর্মুলাটা রয়েছে, সেটাকে যদি আমরা ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে উই উইল কাম ডাউন টু দ্য ডাইরেক্ট আনসার, ঠিক? এবং সেখানে কেউ যদি এটা মনে করে যে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ফর্ম করে করব, মিনস আই উইল ফর্ম ইমেজ কাস্টিং ফর লেন্স 1, I will form image casting for lens 1, this one, and I will form image casting for lens 2, considering that virtual object has been formed for lens 2. There are two options. In both ways, the answer will become A. Okay. Next. This is an easy one, very easy one. D. Why? কিসের চেয়েছে? Dimension of length. So you know, this is momentum. H by momentum, that is lambda, dimension of length. This is an interesting one. In case of probability distribution, right, the speed distribution formula, এটা তোমরা কেউ জানতে পারো না জানতে পারো, but what is the idea? তোমরা কেমিস্ট্রি থ্রু দিয়ে অনেকটা এই পার্টটা জানো, even better than me. So basically we can say যে আমাদের এই টোটাল এই যে এরিয়াটা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পিড রয়েছে, আর এই জায়গাটাতে এখানে আমাদের এই ফাংশনটা রয়েছে। This entire area will become the total number of molecules. এর মধ্যে তোমাকে একটা ডোমেন বার করতে বলেছে। কোন ডোমেন? ইউ আর স্পেসিফাইড এখান থেকে এই পর্যন্ত আমি একটা ডোমেন ইউজ করছি, কি 1.2 v0 থেকে 1.8 v0, if I'm not wrong. Oh yes, it is. তাহলে now this shaded area is our target, right? This shaded area is our target. তাহলে আমরা টোটাল ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া বার করতে পারছি, এটা তোমরা পারবে, এটা নিয়ে কোনো there is no ambiguity about it, you will be able to solve it. And this particular rectangle that you are having means this one, the particular number of molecules which is having the speed between this and this, right? So you just solve it, you will get the answer as 0.4, means 40% of the total molecule is within this area. Easy. So next we are going again. This is something we are going to use a direct formula here, and the rest is absolutely easy calculation. It's all about knowing this formula. This formula between entropy
সরি ফর দ্য টেকনিক্যাল গ্লিচ, একটুখানি তোমাদের হয়তো ওয়েট করতে হলো। রাইট নাও আমরা যদি এই পার্টটাকে দেখি যেটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন হচ্ছিল, I'll be continuing from here. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে this is the given set. Basically there is a reverse formula. Yes, okay, that is some constant internal energy e power 4/3 3/4 volume to the power 1/4. নাও তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার টার্গেট সেক্টর হচ্ছে এটাকে 4/3 তে নিয়ে আসা। ইউ আর গোয়িং টু মেক দিস পাওয়ার 4/3. It will become 4/3, will become 4/3, will become 4/3. Now তোমার টার্গেট সেক্টর ইউ রিচ হয়ে গেছে। This 4 will cancel out, 1/3 will be there. এটাকে যখন তুমি নিচে নিয়ে চলে আসবে, then you get this alpha becomes -1. Next, again this is a good one, but এটার জন্য আমরা একটা ছোট্ট ট্রিক ইউজ করব। What is given in here? তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে দেওয়া রয়েছে যেটা, সেটা রয়েছে পোটেনশিয়াল এনার্জি। Let's just think of the potential energy of a spring. তার মানে ডাইমেনশন অফ ইউ এটা আসে কি, that comes as dimension of kx. হাফের কোনো ডাইমেনশন, k stands for the force constant and x is displacement. তুমি জানো যে এই জায়গায় x স্কয়ার আর b স্কয়ার, এই পার্টটা যেটা রয়েছে, I'll be little fast right now. X square or beta square that is going to be having the same dimension as x square, beta in the same. Now alpha x divided by x square, that is a dimension of x square. You have dimension of alpha, dimension of x divided by dimension of x square, that is dimension of. তাহলে আমরা এমনিতে ওমেগা যেটা আমরা জানি, ওমেগার ডাইমেনশন কি, that is dimension of omega, that is dimension of k, dimension of m whole root, right, root over k by m. Basically if you combine this, I hope rest is solvable by you. তার কারণ এখানে আমরা কি পাচ্ছি, আমরা বোধহয় এখানটায় দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটাতে আলফা ডাইমেনশন অফ আলফা dimension of equal to আসছে dimension of k multiply alpha dimension কিউব দিয়ে আসবে, তার মানে ওখানে কিউব দিয়ে চলে আসবে। so this is feasible answer. Next, going there. Okay, this is an easy one. Longitudinal waves cannot be polarized. Great question. Second, this is also a very easy one, because reverse bias diode that will not operate, the forward bias diode will operate, and hence এই জায়গাতে আমরা বোধহয় এখানে দেখতে পাচ্ছি that this is 10, right, this is 10, so this is 2, and hence 0.2 ampere, that is going to be the current because it is offering resistance 0. Charge q at the center of the cube, side a, এখানে center রয়েছে, তাহলে 6 সারফেস, তার মধ্যে দিয়ে কতগুলো যাচ্ছে সেটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য নেট ফ্লাক্স, এর বাদ দিয়ে আর আসার কিছু নেই, তাই তো। হেন্স এই পার্টটা আমাদের কি আসবে, q/ε0 becomes the correct option, right? Next is, you know, half into stress into strain into volume, that is the elastic potential energy. So it's a straight formula based question, এখানে কিছু বলার থাকে না। Now this one, we are going with B, but again on behalf of all the respected faculties of Pathfinder, আমি একটা ছোট্ট পয়েন্ট এখানে অ্যাড করব। সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্টেটমেন্ট 1 যেটা আমরা, তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা পাচ্ছ, which of the following statement is or are true with respect to nuclear binding energy? Stability of nucleus কিসের উপর ডিপেন্ড করে? It's not on binding energy, actually it's on binding energy per nucleon, তাই তো। যখনই আমরা একটা ফিশন বা ফিউশন যাই হোক না কেন, that gives you the avenue, that gives the particles the avenue of attaining higher binding energy per nucleon. Hence আমি তার মানে যদি এখানে বলি
2, 3 and 4, sorry, 2, 3 and 4 are coming correct. যদি আমরা ধরে নিই that we are talking about binding energy per nucleon, but you can see option 3 and option 4 carries. The binding energy is a measure of how well the nucleons in a nuclear are held together. This is true. But then again, greater binding energy does not actually imply greater binding energy per nucleon. Greater binding energy, if you have a good amount of binding energy and you have a large amount of particles to share, তাহলে সেই জায়গায় কি হবে? Definitely সেখানে বোধহয় binding energy per nucleon will drop and the nucleus will become unstable. Right? Hence, we are going with 2, 3 and 4 are true, but with the small catch that 3 and 4, we are assuming that 3 and 4 is basically associated with binding energy per nucleon. Next, this is an easy one. যারা তোমাদের কেমিস্ট্রি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার করা রয়েছে তোমরা খুব ভালো রকম ভাবেই জানো যে MVR যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, আর এমনিতে আমাদের কাইনেটিক এনার্জি হাফ mv স্কোয়ার। ইফ ইউ ডু দ্য সাবস্টিটিউশন তুমি জানো যে তার কাইনেটিক এনার্জি অ্যান্ড টোটাল এনার্জি, তাই তো, কাইনেটিক এনার্জি অ্যান্ড টোটাল এনার্জি ফর আ সিঙ্গল ইলেকট্রন বাউন্ড, এটা কি হয়? এটা বোধহয় হয়ে যাবে আমরা ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট, সো ইট গোজ অনলি উইথ দিস অপশন, এর বাদ দিয়ে বোধহয় আসছে। তাহলে বি 14. In case of 14, we are going to mention the problem in this question. We are having f cos 60 degree here, f sine 60 degree here, 100 Newton here, mu active as 0.6. Okay, so for this f cos 60 degree must be greater than or equal to mg plus f sine 60 degree multiplied by mu. Correct. এখানে যদি তোমরা ভ্যালু বসাও, you can see the value will come negative এবং সেই জায়গায় the question is not given in a proper way. Next, this is a formula based question and the correct option is going to be D. Okay, very easy. Absolutely formula based question, যেখানে যদিও অনেকে তোমরা হয়তো মানে ইন্টারফারেন্স ইন আ ফিল্ম যে পার্টটা আমাদের থেকে থাকে সেই পার্টটা হয়তো তোমরা করে নাও থাকতে পারো, কিন্তু এই জায়গাটা বোধহয় তোমরা যদি সেখানে জাস্ট ইউ গো থ্রু ইউর টেক্সট বুক, স্পেসিফিক্যালি মানে এটা বোধহয় মানে একটা সেকশনের অপশনাল পার্টেও পড়ে গেছে, বাট এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা বেসড কোয়েশ্চেন এবং সেখানে আমরা আনসার 4 পাচ্ছি। This is an easy one. Power generated by the circuit is maximum. এটা কখন হয়? When net external resistance is equal to net internal resistance. Where is the catch? The catch is যে এখানে স্মলার আর ক্যাপিটাল আরটা উল্টে রয়েছে। বেসিক্যালি এখানে r/3 ইকুয়াল টু স্মলার, তাহলে ক্যাপিটাল r/3 ইকুয়াল টু স্মলার। এখানে তোমার একটা সিলি মিস্টেক যাতে করতে পারো তার জন্য এরকম একটা অপশন এখানে প্লেস করে রাখা রয়েছে, তাই না? তাহলে সেই জায়গাটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে capital R equal to 3R is going to be the correct option. Question number 17 is easy. This is circuit. This is short circuit. This point and this point will become the same potential. These two will go parallel. তার সাথে এটা সিরিজ। Hence আমরা বোধহয় বলতে পারছি এখানকার আনসার যেটা থাকছে 2C। Okay. আর পরের কোয়েশ্চেনটাও সিঙ্গেল স্লিট ডিফ্র্যাকশন পাচ্ছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে d sin theta that is equal to n1 lambda 1, d sin theta equal to n2 lambda 2। তাহলে n1 lambda 1 n2 lambda 2 সেখানে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে সেখানে একটার, এবং মনে রাখতে হবে এই জায়গায় এখানে কিন্তু যদি তোমরা ইন্টারফারেন্স ম্যাক্সিমার ক্ষেত্রে ওই অড মাল্টিপল ধরে করতে যাও তাহলে there is a chance that you can make 5/7 as the answer, but the answer will become lambda 1 by lambda 2 3/2, okay, or 2 lambda 1 equal to 3 lambda 2। খেয়াল রাখার বিষয়, it's not interference, diffraction in single slit, d sin theta equal to n1 lambda 1, d sin theta equal to n2 lambda 2।
Next, in this case, a part, if we write up the formula, কি পাই? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে f equal to kt. f means acceleration, that is equal to a বলে নিলাম, সুবিধা হয় আমার বলতে, এটা equal to kt, right? Basically v will be proportional to t square if you integrate. তারপর কি হচ্ছে, this f, find it, this is not retardation, this is acceleration is decreasing. So first part is increasing acceleration, first part is increasing acceleration, second part, first part, that is increasing acceleration, second part, that is decreasing acceleration, right? So the graph will first point up and then stop down, so it is going to be the answer. Next, this again, r has been given as this, right? But তার সাথে also it has been mentioned that this is constant, the speed of the particle as well as the direction. Now, as it is moving like this, so this r in theta, that remains as b always, whatever the value of r becomes, r এর value যাই হোক না কেন, b থাকবে। So constant angular momentum is achieved because bmv, that will be the mod of the angular momentum. কিন্তু এই জায়গাতে again, এখানে যদি b constant না বলা থাকতো, it's up to you, definitely putting the answer in the comment box as well. We would like to know, তাহলে সেখানে অপশন এর মধ্যে কিছু ম্যাচ, definitely drop your answer. Next, this is a very standard one, not a very big deal. এখানে তুমি কি করতে পারো, এখানে 2a and 2b বলা রয়েছে, right? 2a and 2b বলা রয়েছে, so basically you can complete this and put another mass here. Total mass যদি m হয়, তুমিও জানো 1/4 of it by 4, তুমি যদি m by 4 পুট করে দাও তাহলে গোটাটা কমপ্লিট হয়ে যায়, and the center of mass becomes this center 0 0, this is 0 0. Now you have put another mass of same mass by 4 here, which has a center of mass. Now এবার তুমি দুটো পার্টিকুলার সেন্টার অফ মাস বার করলেই আর প্রবলেম মিটে যাচ্ছে, একদম ক্লিয়ার। For 22, applied voltage is given in, remember that this is the amplitude given, right? Now আমরা কি জানি, এখানে আমরা বলবো যে what is the RMS value, this will be, right? This will become the RMS. Therefore, তোমায় কি বলেছে, resistance and capacitance are 30 and 90. Basically, we are having 30 square plus 90 minus x square, that is not 50 root 2 square. So with the help, you get x, that is equal to 50. But again, 50 is in the option, but not the correct one. Why? কি চেয়েছে? Here we make the mistakes. Even we do. ঠিক আছে? Overlooked changes. It changes your rank.
a lot. তাহলে সেই জায়গায় সেখানে আমরা চেয়েছে আমরা এটা বার করলাম এটা কিসে RMS. নাও মাল্টিপ্লাই ইট by √2 for sinusoidal wave. You know it better than me now. চলে আসি 23 তে. চলে আসি 23 তে. Small ball, mass m, suspended from the ceiling. উপর থেকে তোমার কাছে কোয়েশ্চেন পেপার রয়েছে, তুমি মেলাতে মেলাতে যাও, তোমার যে কোয়েশ্চেন গুলো নাম্বার রয়েছে সেগুলো ঠিক মারতে মারতে যাও. Go through it because this may arrive at random number in your question paper from 1 to 30. Suspended from the ceiling, floor having a horizontal circle, right? Basically, you say that we are trying to have the torque about center O, not about this point, not about this point, center O. With respect to center O, with respect to center O, the angular velocity is remaining constant. Cooning big, that is remaining constant. Therefore, torque, the horizontal plane, 0. Good one. Okay. Now, I guess is a small. I'll resolve it here. এখানে এটা উল্টে গেছে. Don't go for this. Don't go for this answer key. Okay, right now, this particular part. আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি we can extend N1 like this. Okay, we can extend N1 like this. Rather, this is N1 cap. So it has got magnitude of 1 unit only. Magnitude 1 unit only. Okay. Now, this is also N2 cap. So this is also 1. ধরে নিলাম this is theta. This is also theta. Now, this is perhaps an M vector. I don't know what M vector is. তাহলে আমরা বলবো applying triangle law N1 cap plus M vector, that is going to be N2 cap, right? Therefore, আমরা এবারে M ভেক্টরটার ভ্যালুটা ভাবার চেষ্টা করি. If this is 1, this is theta as well. So this is 1 cos theta উপরে আছে, up 1 cos theta below. So this M vector, not M cap, M vector, sorry, I wrote cap here, it's not unit vector. আমি কিন্তু তখন বলার সময় বলেছি, have me raised. This M vector is going to be 2 cos theta t cap. Why? Direction t cap. Right? So, parallel to t cap. So, 2 cos theta t cap. ঠিক, তাহলে এবার আমরা আবার বলছি যদি N1 আর t cap এর মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা দেখি, it becomes 180 ডিগ্রি মাইনাস থিটা. তার মানে সেখানে আমরা বলছি অ্যাঙ্গেল between N1 cap and T cap, that is 180 degree minus theta. 180 degree minus theta. So N1 cap dot T cap, that is going to be 1 into 1 into cos 180 minus theta means minus cos theta. তাহলে এই মাইনাসটা তুমি অ্যাডজাস্ট করছো কি করে? মাইনাসটা তুমি অ্যাডজাস্ট করছো এইখানে ডট প্রোডাক্টটা বসিয়ে, এই যে 2 cos theta, এটা কি হবে তার মানে M ভেক্টর এটা কি হয়ে গেল? This becomes minus 2 N1 cap dot T cap multiplied by T cap. তাহলে কোন অপশনটা আসছে? M ভেক্টরে itself মাইনাস আছে. This is good. Okay, misprint, don't go for it. This is going to be the correct option. Clear?
Now moving on to the next one, very standard question, intelligent, quite okay. কি বলেছে? বলেছে এটা ফার্স্ট পার্ট, দ্যাট ইজ ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট। সেকেন্ড পার্ট যেটা কি হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ওই যেরকম ম্যাগনেটিক ফিল্ডে, মানে আর ইকুয়াল টু mv/bq। এখানে এগেন সামথিং ইজ মেনশনড, শুড হ্যাভ বিন মেনশনড, হুইচ ইজ নট। যেটা হচ্ছে আরটা কনস্ট্যান্ট ধরে তোমায় করতে হবে। তার মানে আর ইকুয়াল টু, ফার্স্ট তুমি কি অ্যাপ্লাই করছো, তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করছো আর ইকুয়াল টু mv/bq, একটা পার্ট, রাইট? So you are applying R equal to mv/bq. This is one, and the other one is half mv square equal to hc/lambda minus 5. এই দুটো ইকুয়েশনকে তুমি যদি কম্বাইন করে এখান থেকে তুমি m স্কয়ার v স্কয়ার পেয়ে যেতে পারো, তার মানে কাইনেটিক এনার্জি পেয়ে যেতে পারো। সো এখানে আমাদের অপশনটা যেটা আসবে, ইটস মোর লাইক y ইকুয়াল টু মাইনাস সি প্লাস mx। সো উই আর গোয়িং ফর সি। অপশন কোনটা নিলাম আমরা? সি। চলে আসি তারপর, দিস ইজ এগেইন এ গুড ওয়ান। এই পার্টটা তোমরা যারা হয়তো বেশ কিছুজন হয়তো এই কোয়েশ্চেনটার এ অপশন করেছো, বাট উই আর গোয়িং উইথ অপশন বি। Why? See, এখানে the force vector is in what plane? The force vector is in IJ, means xy plane, and velocity vector is also in IJ, means xy plane. এটা তো ম্যান্ডেটরি যে ম্যাগনেটিক ফোর্স will be perpendicular to the instantaneous velocity, ঠিক? যদি তাই হয় তাহলে velocity vector আর force vector, they are in the same plane. তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের একটা কম্পোনেন্ট ডেফিনেটলি একটা কম্পোনেন্ট ডেফিনেটলি আমরা পারপেন্ডিকুলার টু দ্য xy প্লেন পাবো, মানে কে ক্যাপ থাকবে। এটা গেল ফার্স্ট অপশন। সেকেন্ড, তাহলে কে ক্যাপ দেওয়া অপশন তুমি যদি দেখো একটাই আছে, দুটো আছে। তাহলে যদি দুটো থেকে থাকে তাহলে তার মধ্যে এগেন কে অনলি, বাট আমরা আই এর কোনো পাচ্ছেন, তার মানে অপশন শুড বি বিটুইন বি এন্ড ডি। এটুকু বুঝলাম। এইবার চলে আসে এফ ডট ভি, এটাও বোধ হয় 0 আসবে, তাই তো? এফ ডট ভি পারপেন্ডিকুলার হতে হবে, এটাও বোধ হয় 0 আসবে। দেন গেট v1/v2 ইকুয়াল টু b1/v2, অ্যালং উইথ দ্যাট তার সাথে তুমি পাও দ্যাট কে কম্পোনেন্ট ইজ স্টিল অ্যালাইভ। তার মানে কি পাওয়া যায়? তার মানে পাওয়া যায় কারেক্ট অপশন ইজ গোয়িং টু বি বি, নট এ। তুমি ভাবতে পারো যে হ্যাঁ এটাতে স্যার আমার আনসার নিচে, হোয়াটস দ্য প্রবলেম ইন ইট? বাট এগেন দিস শুড বি দেয়ার, দিস কে ক্যাপ পার্ট শুড বি দেয়ার ফর মেনটেনিং দ্য ফোর্স ইন দ্য xy plane. Now this has an option B here. এখানে আমরা তাহলে কি পাচ্ছি? এই জায়গাটুকুনিকে আমরা x বলতে পারি, এটাকে আমরা y বলতে পারি। সো y x, this is going to be θ/2. So we have y/x that is equal to tan θ/2. Again, x can be substituted as vt as it is moving with uniform velocity, সমবেগে চলছে। তো তাহলে সেই জায়গায় x is substituted as vt, ওকে? and তার সাথে আমরা এখানে y equal to vt tan θ/2 পেলাম। তারপর we can apply blv আর put t equal to 1। তার মানে at t equal to 1, x equal to v, y equal to v tan θ/2. So PLV, y up, y below, the length is 2y, right? Easy. चलो नेक्स्ट वाले में जाते हैं। This one,
This goes in for lousy calculation. Okay, means we have this as one charge. এখানে তোমরা dipole হিসাবেও করতে পারো, but the calculation is coming very lousy. So that's why you can simply take the field for a point charge. Okay, charge number 1. Charge number 1, that is x equal to minus a. Charge number 2, origin. Charge number 3, x equal to plus a, and our target point, observation point, is infinity. Almost very large distance, not infinity, very large distance. So basically we are having this as E. Let's take q by 4 pi epsilon naught 1 by x plus a whole square for the একটা plus charge, for 1 plus charge, 1 by x minus a whole square for 1 plus charge, and 2 by x square. If you simplify, I guess we are going to have alpha, that is equal to I guess this is n swapped. Go through the calculation. Perhaps alpha will come as beta. Comparing the values, beta will come as. Okay, just go for it. Mane, this is a very easy calculation. Mane ei part ta jodi tumi get just বসিয়েও করো, will be fine. খেয়াল রাখার বিষয় যে আলফা এন্ড বিটা এখান থেকেই বেরোবে। অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা এখানে দেখি যে x to the power beta, here we have alpha, so E, no, I guess it's okay that alpha and beta, perhaps it's okay when alpha will come 4 and beta will come like. Next, this we are going to apply a shortcut for here. We are going to simply use that acceleration when an object which is lighter to be there, that goes up with g sigma by rho minus directly. For balance equilibrium, you have v multiplied by rho, that is equal to 1 by n of the volume outside v1 multiplied. Okay, combining this two, at half at square is proportional to n minus 1, t is proportional to root over n minus 1. This is a very beautiful question. Now this question number 30. What is given? অনেক কিছু বলে দেওয়ার পরেও বলে দিয়েছে total kinetic energy. Now what is the total kinetic energy? That is the loss of the net potential energy. Loss of the net potential energy. So that is clearly mg r minus r. No questions just regarding. (31) very standard one. First, U and V are supplied. Real image, other side. Okay. Real image, other side. Now we find F with the help of it. Right? বার করছি আমরা 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F. So we are finding F. Water ভর্তি করা হয়েছে, water has been poured. So with respect to the lens, it will come up, right? So with the new U, the new V is given in the F cell, right? So we have to use the formula twice.
one for air, one for water modifying the scenario, air. তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, আমাদের কি বার করতে বলেছে, লিকুইডের, নট ওয়াটার, লিকুইডের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। ওকে, তো তোমরা যদি অ্যাপ্রক্সিমেট করো, ইট উইল কাম অ্যারাউন্ড 1.37 and something like that. It's 1.366 the nearest option. এই জায়গাটাতে খেয়াল রাখতে হবে যে এই যে 40, ঠিক আছে, 40 অবধি হচ্ছে ওয়াটারের হাইট, so it becomes, the reduced height becomes 40 by mu. There is a gap also from the lens to the water, right? I'm not being able to show the diagram, not using the whiteboard. So the gap plus the modified height, that becomes the object distance, and you have the image distance on the other way. Okay, 32 is very straight. Again, lousy idea করার জিনিস, জাস্ট এটাকে যদি করা হয়, this goes with this, এখানে আমাদের বলার কিছু নেই। 33, you people already know this with respect to a direct formula, যে মিড পয়েন্টে যদি ওয়াটার যতটা রয়েছে তার মিড পয়েন্টে যদি হোল পাঞ্চ করা হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম রেঞ্জে যায়, সো ইট ইজ h/2. This is f equal to eta a, not dvdh, v/h, small height of liquid, eta a v/h. Okay, eta a v/h, f, put the formula, you will get this. Stable and unstable equilibrium scenario. Stable equilibrium, where potential energy becomes minimum, unstable maximum. From the diagram it's very clear that there are 3 equilibrium points, তিনটে আছে, যেটার মধ্যে দুটো বোধহয় আনস্টেবল আর একটা বোধহয়। Agreed. 36, monochromatic light incident separately on surfaces of 4 different metals A, B, C, D. Work functions are given. Okay, so lambda is constant, work functions are different. তাহলে সেই জায়গায় ইলেকট্রন কোত্থেকে বেরোবে, তাহলে প্রথম জায়গায় সেখানে ওয়ার্ক ফাংশন থেকে আমাকে দেখতে হবে যে এর এক্সাইটেশন এনার্জিটা, দিস লাইট এক্সাইটেশন এনার্জি কার কার ওয়ার্ক ফাংশনের থেকে বেশি। নাও উই ক্যান চেক অ্যান্ড উই উইল ফাইন্ড দি আনসার ডি। এটা তোমরা জানো, এটা একদম টিপিক্যাল, ইনফ্যাক্ট বোর্ড লেভেল ফর্মুলাতে চলে যায়। দিস ইজ এ গুড ওয়ান। Gauss's law, definitely you can revert from Gauss's law to Coulomb's law. So তাহলে it contains law of Coulomb. It does. 1/r square part is included. তাহলে সেই জায়গায় সেই সিমেট্রিক পার্টটা যেটা আমরা করি, স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি 3 ডাইমেনশনাল স্পেস ধরে আমরা করতে পারি। সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল, ইউ হ্যাভ অলরেডি ডান দ্যাট। যে তোমার কাছে যদি একটা মানে তিনটে চার্জ থেকে থাকে, q minus 2q plus q, তাহলে then net charge enclosed is defined as 0, and net flux enclosed from the enclosing surface, will become an elementary patch on the enclosing surface is a polar vector. Now elementary patch on the enclosing surface is a polar vector. Basically it's along the r cap, so we are keeping it in answer. Okay, we are keeping it as an answer that the elementary patch, the area vector, is actually parallel to r vector. Okay, if the charge is negative, the field lines are into, সেই হিসাবে পেনিট্রেশনটা ডাউনওয়ার্ড, so it's parallel to the r vector. So we are having this option A, B and C. This one, a good one, I'll go for solving it. Now this is best done with respect to ICR. ICR means instantaneous axis of rotation. You have this, join this will become the ICR. Now velocity of center of mass, speed rather, not velocity, speed of center of mass is, if this is omega, then connect this L/2. So how would I find omega? এই পার্টিকুলার জায়গাটাতে এখান থেকে আমরা ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট নিয়েও করতে পারি, এন্ড আমরা আইসিআর এর রেসপেক্টে যখন আমরা এনার্জি পাবো, when we are getting the energy about ICR, remember that it's the total energy. Okay, total energy fully expressed as the rotation,
fully expressed as rotation. So therefore, ICR, with respect to ICR, we find omega. Omega, if we put the values correctly, then omega will be found out as anti-clockwise. So this is going to be the correct option. Now, omega into L by 2. What is L by 2? L by 2 is L is 3 and this is 1 meter. This is 1 meter, so it is half. Omega is 5. Omega into L by 2, speed of center of mass, that is 2.5. Rotational kinetic energy, there is a catch again. Rotational kinetic energy is actually rotational kinetic energy about ICR. Okay. Rotational kinetic energy about net energy, that is rotational energy about ICR, that is the net energy. Net energy minus, you have to subtract what? Half mv. We will get to the answer this. Okay. This is a very common one, very easy one, no issues, problems indeed. Basically, you have AC part, lower omega section, lower frequency section, capacitive, higher one, inductive. It's a balanced question, easy one, going from capacitive to the inductive domain. Last one. I will give the idea today and you will get the detailed solution in our website as well as in our app. Paparolo, this exponential imaginary thing that represents either a sine or cosine, we are going to assume sine for easiness. Sine. We are actually pointing in this, we are just writing up this part, sine k0 x y plus z minus 0 k0 c, that becomes omega. No issues, no arguments there. What does this wave propagate like? Like in a general radial direction. Consider core at a cube niches. You're taking a cube. The wave is actually going through the diagonal of the cube. So basically, if this is expressed as the wave function, then we are going to put the unit vector. We are going to put the unit vector that is in the direction of propagation, that is I cap plus j plus k divided by root 3. Full preference, because the velocity of the wave is having same component in every direction. Okay. Now, with the help of this, we get that the 2 pi by lambda. 2 pi by lambda means the wave propagation constant. And tu jodi omega nish ekhan theke toke ekta k bar korte hobe k, that means 2 pi by lambda. That can be equated. Tar jonno amra ki pete pari? Tar jonno we can get that the velocity will be found as c by root 3 here. Apply your own logic. Okay. Now there is another catch. I'll just last one. I'll just go a little slow. First part, this is radial 3D wave propagation. Radial 3D wave propagation. Like along the diagonal of a cube, having equal prioritizing each direction, each mutually perpendicular directions. So we get the unit vector in this, in 3 dimensional.
from this, comparing this omega k and this root 3, we get this. Also, the electric field is polarized in xz plane. Electric field is polarized in xz plane. Basically, n cap would be having a vector component along x, along z. So there is also means, if we consider that these two options, also unit vector is xz plane. This is also a unit vector in this xz plane, but this comes with this. We have already found out this. We know V equal to P by root. Basically, this is mu. Here we have mu, P, C, both are. That will be it. We are going to give you the detailed solution very soon. Very much for joining. Hope